Koma, ameno zviri kuitika pana. Manhero akanaka vana veZimbabwe. Ndoti musangane neni 𝗭𝗎𝗂𝗏𝗏. Ndoda kutaura nhasi. Ndikudya maminzi Christol. Ndoda kumbokurukura. Ndandikurukure nevana veZimbabwe. Kana pane vanoda kuedwa, da kumbotraya kuti mboedha 1 or 2 people tinzwe kuti vanhu vari kunzoko vari kuti chii. Nhasi ndoda kutaura the importance of social media. We've seen ZANU-PF attacking, especially Wamoti George Charamba, who is supposed to be the spokesperson of the president. You have seen him attacking Hakainde Hichilema, the president of Zambia, when he was in opposition few months ago. He was attacked as a social media president, Facebook president, Twitter president, and eventually became the actual president of the Republic of Zambia. There is something important that ZANU-PF people miss in regard to social media. Right, in regard to social media, ZANU-PF, I don't think they reason properly. If you go on Facebook, you will find ZANU-PF people there. If you go on Facebook, you will find E.D. Mnangagwa news posted by ZANU-PF people. You see Mnangagwa addressing people on Facebook. Even if you want to know about ZBC, it is on Facebook. It's a social media thing. ZBC, it is also on Twitter. I don't think ZANU-PF people will recognize that. If you go on Facebook, there is ZBC page on Facebook. They have got a television station which they can air, but because people no longer visit ZANU-PF Zimbabwe Broadcasting Corporation television ezanu, akusina vanhu vachanoona. Saka they thought they can do their television or radio station or whatever they think on Facebook. Their president, Emmerson Mnangagwa, speaks on Facebook. He has got Twitter accounts and is on WhatsApp. So ZANU-PF people must understand that today's politics, you can't survive when you don't have social media platforms to engage your supporters. And they've given Zimbabweans an opportunity to see the actual president of a country. Ngoma Shapiro, ziri say general, ziri kufamba yo. So this platform today is talking about social media landscape. We want to look into social media landscape. We want to look the use of social media
by political parties such as MDC, as we have noted of late, that President Nelson Chamisa has been brandished social media president. He speaks on WhatsApp. He writes on Facebook. He is on Twitter and the other platforms of social media. And ZANU-PF has realized later that Chamisa has gone nechimuti. Atiza nechuno atora chimuti. They realized it later. They are trying to rope in celebrities. Vanhu vanoacta zvidrama zvavo vachienda pasocial media vachinakidza vanhu. Kuna vanhu vanoenda pasocial media kunoshaudhana, kunotukana. Some people, they go on social media, that's shout at one another. And then Zimbabweans will go. I've got a very good example. There is a woman who lives in Ireland. I've forgotten her name. Because I no longer follow. At first, ndaimbomuteera nchiti pamwe uda vanhu vari kuita social life. Vanoenda paFacebook vachiratidza doro ravanonwa rinodhura. Vachiratidzana zvishandwa zvavo kuti ndofamba nemotikari yakati. Vachiedzana masimba. So I thought that was their purpose of socializing on social media. Until I realized that they are talking unprintable words, which I can't even listen with my kids. So I blocked them. I blocked such people because I don't want to listen to those people. Those are platforms socially that used to attract a lot of Zimbabweans. For a good example, Amaititi, when she had her, I've never followed her because what happened with that lady, because we talk about her now because she's a politician, she's open to scrutiny. Any words we can throw to her because she has joined where we remove the gloves and bare the knuckles. Politics is where we remove the gloves and bare the knuckles. This is where we are at the moment. This is what we call politics. 𝗭𝗏𝗴𝗰, how are you? Mukoma wachenuka zviri kufamba here hanzi dhara rangu. Ndakasimba mwana wamai zvakadini. Andimaona. So if you put, because what I understand, ladies and gentlemen, if you put ZANU-PF government on the Sahara Desert for just 5 years, there will be shortage of sand. You understand what I mean? You must understand what I mean. Take ZANU-PF, put it to be in charge of Sahara Desert. Just a period of 5 years. There will be shortage of sand in Sahara Desert. This is the type of part that has been running the country for 40 years. And more. So it is enough that the people of Zimbabwe know that if you give ZANU-PF to run Sahara Desert for 5 years, there will be shortage of sand in Sahara Desert. If you give them a chance to say, go for an election in America, give Emmerson Mnangagwa chance to run America, there will be no elections for 5 years. There will be no by-elections for 5 years in America. Believe me. These are the type of people we have. Tired people. Tired old madaras. Thank you, 𝗭𝗏𝗴𝗰. So the people must be afforded a chance to cast votes. Must be given a chance to decide on who should be the steward of their lives. The people who count those votes must reflect the truth of who is chosen, like what we witnessed in Zambia of late. So what happens now is the severity of corruption in ZANU-PF is the one that we should be punishing ZANU-PF for. We have seen all forms of corruption under ZANU-PF. So we should be punishing ZANU-PF as Zimbabweans.
Hello, dear. How are you? So what we are talking about is the social media landscape. Today, you are able to listen to 𝗭𝗵𝗴𝗰. It's because of social media. I'm engaging 40 people here, 40 families here, because of social media. The landscape is so favorable if it comes to the issue of MDC. You have seen for the past 20 years, you haven't seen MDC even on television. You haven't heard even 𝗪𝗏𝗴 speaking on radio. When you see Chamisa on television, that means someone is interpreting on what Chamisa has said, whilst his mouth will be just moving, but a ZBC journalist will be talking. It's a voice over the video of Nelson Chamisa. It's a voice over the video of Tendai BT. It's a voice over the video of 𝗪𝗏𝗴, voice over the video of President 𝗪𝗏𝗴𝗰. So we have got luck, guys. Our generation is probably the luckiest generation ever in the world, where the era of social media came when we are still around and when we can still engage. So the good part is, let's look at social media. Let's look at the use of social media platforms, especially in Zimbabwe. We have got Facebook. It's accessible in Zimbabwe. So I urge every Zimbabwean to be on Facebook so that you can look at President Nelson Chamisa's page. You can look at MDC page. You can see what is happening. You read for your own, for yourself. You read for yourself. So I encourage Zimbabweans to be more on Facebook. Facebook is a platform that has got billions of participants. Activists are found there. All sorts of nonsense and rubbish is found. The good part, nothing is censored on there. You can post anything. Today I need to post this. Now Idi will tell him that we think of him via Twitter. You understand? So we have got YouTube videos. This is why you see every time I finish making a presentation, I download these videos and post them on YouTube. There are people who are so comfortable going on YouTube looking for videos to watch. Some accidentally come, some they accidentally meet my videos and they listen to some of them. Unfortunately, these videos are too long because they are made on a live session. I'll be engaging the audience, talking to Eustace, talking to Josiah Takawira, 𝗭𝗏𝗴𝗰. And don't forget to tell them now, you realize the president of Facebook politics is a certain young Eustace Kanyemba. Tell the truth, Yuda. Mpaname, Facebook yakasimudza vana 𝗭𝗏𝗴𝗰𝗍. Twitter yakasimudza vana 𝗭𝗏𝗴𝗰𝗍. 𝗭𝗏𝗴𝗰 hanzi, Facebook is monitored and they will ask you delete information against their policies. Yes, like what they did, they blocked my Facebook channels. This is why you see, Mr. Yuda Nawales, Mr. Yuda, how are you? And Andichona live isina musoro ya tukaba mukari ba imi muriba live. All right. This is the good of social media. This is what exactly I'm saying here. That we now have an opportunity. Katukabana kangede mchikaona pa ZBC, musina where to answer him. Kachirutsa nonsense. Kachita kudhota nemukanwa. Vanhu vachitadza kutomupindura sei munhu. Ndozvataita kudhara. Atete Julie, zviri sei Facebook yakasimudza Trump, Obama and Biden. Thank you. Atete Say Widzo Willard Nyauma mpana wangu muningina wangu. So what I'm saying is, let's utilize Facebook. Let's utilize social media. Because the main media
yakaita se-ZBC, ZTV, ZBC radio akusina achazviteerera zvazviya. Bo zviri kuunza news dzakaitika kudhara, hatisada zvinews dzakaitika kudhara. Tikuda zviri kuitika izvozvi. Facebook inokupa what is happening now. Munhu ari kurohwa izvozvi unenge uchitomuona achirohwa. Zvozobuda ku-ZBC news za8 o'clock manheru. Iwe unenge wazviona kudhara wazviziva. So advantage, let's utilize the advantage of Facebook. Let's make sure that we invite our colleagues, our relatives, all those vari kuZimbabwe. Let's invite them. The good part of Facebook. Anzi yakasimudza vana Biden, ikasimudza vana Obama, ikasimudza vana Trump. It's Facebook. American government, they are doing their governance of a country on Facebook right now. President Biden, the strongest leader in the world, President Biden, he goes on Facebook every single day. He talks about America. Today he was talking about retaliating what happened in Afghanistan. And I understand America has sent a drone. No, drone rock here. Drone rock here. Terrorists' positions have been hit by a drone, American drone. Saka nyaya yekubuda muAmerica inenge ichanetsa, yekubuda muAfghanistan inenge ichanetsa. Ndaona America yadzokera full panyera paAfghanistan because vakaurayirwa masoja. All that we saw it on Facebook. Hondo dziri kuitika, taingonzwa kuti kune maTaliban, kune hondo dziri kuita America iri kurohana nematerrorists. A few people really understand what a war is like. But here comes YouTube. We see war on YouTube. People really now understand. We see things on YouTube. Zvinhu kudhara takuona pa YouTube. Mumanzi, there is no need yekuenda kubend. Andona, mazwano, kana munhu achienda kubend kungoda kungonomwa doro nekuti anoise nevanhu. Nokona kugara panapa nowacha full show pa YouTube. Pane live streams anoitwa pa YouTube. Show yese inorohwa ndakagara panapa. I'll be like ku-Independence Gala ndakagara panapa ndichiona every musician achipinda zviri live. So this is the advantage of YouTube. America has to stop to policing the world. No. Ikastop America tapsula tapinda mshiti mwana wamai. Ndira kutaurira because this world has to be watched. We are talking about terrorists in Afghanistan who bombed civilians at Kabul airport. Those people, you have seen them. Since they started doing their terrorists or terrorism, they've beheaded people. Imagine, vanongosvika pa mutauni, vongoridza pfuto vachiuraya vana, vachiuraya vakadzi vakuru, chimbuya chembere, mhuka vanosiya musha wese, tauni yese yaparara. Vakepchwa vacho vaendwa nawo musango vachiitwa malive video muchiratidzwa munhu achichekwa musoro tasingazvizive zvese izvozvo. Saka zvikashaya munhu anozvimonita tinopera kuchekwa musoro, tinopera kubombwa. Saka America, if you look, vakatoona kuti hapana, there is no any other country with the capacity to deal with such stupid people. So America will move in and say, look, we've trained 800,000 soldiers. We're just paying them wakagarawo. So Afghanistan uruchekwa musoro. So you need to deploy those soldiers to save life. And more. Because we are already in shit. Imagine Sharia law. Let's talk, Tepsila, about Sharia law. Where ukabatwa vaisa vanoona kuZimbabwe vari kubatwa nevakadzi vevanhu vaire aizabatwa nemukadzi wemunhu anochererwa gomba rakapa, gomba remukadzi wacho apo, votakwa nemabwe kusvika musoro wapwanyika. This is not the world that we want, my brother. The world that we want is a world of peace. So there must be someone anouya kuzobata kuti musapwanya vanhu musoro. Here comes Big Brother America to assist us. And look what happens in Zimbabwe. A very good example is Zimbabwe. If you are in Zimbabwe, during every election, ZANU-PF trains those people we call border guards or youth militias. When they train them, they deploy them to rural areas. They raid houses during the night. They abduct people, take them to bases which they set up.
And those people are based throughout the or throughout the night, or they are based throughout the day. If you go to their bases, you see people put on prone position, being bashed on daily basis. We don't need that. And no one comes to Zimbabwe to save those people. When America moves in and say, no, 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 stop doing that, it's barbaric, then we have to support them. We have to support them. I beg to differ, because I have seen it myself. I've seen that. I've seen that brutality. You have seen people being beheaded by the jihadists. We can't support that, my brother, to be honest with you. You cannot support that. Then we say America is wrong by going to stop people beheading people. We need to be objective here. Thank you, 𝗭𝗏𝗴𝗰𝗆. Thank you so much. We need to be objective. Terrorists or these Talibans, I can show you now the pictures. They're hanging people. There is a video which I posted on Twitter. They were, imagine, men with beards. They were singing Allah Akbar, Alhamdulillah, what. They were praying for a woman, and that woman, they told that woman to kneel down. And after their prayers, they shot that woman. The video is there. Is that the country that you want? That's not the world that we want. We want a world of peace. So if Zimbabwe had capability to go and stop Allah Akbar shooting women, killing innocent people, there are videos. I can even send it to you, those videos, if you want them, where a group of civilians were lined, and then these militias, they were behind, and they were tied from behind. They start praying Allah Akbar, Na Muhammad Rasulullah, Allah Swallah, boom. You understand? Some shooting them with pistols, killing them. I don't think that's the world that we want. Everyone knows that in the Middle East, before America, there was Runyara. No. My brother, I don't think you really understand the Middle East. There's never been peace in Middle East. Never been. I can refer you to biblical terms, to biblical wars. Do you know, or do you understand that the wars, the Philistines, those wars, the Israelites, those wars, it's still in the Middle East. It has never been peaceful. If we say Middle East has been peaceful for years, we are not telling the world the truth. That region has never been peaceful. From the era where Sarai told Abraham to say, look, I failed to conceive, and I'm giving you my maid, where Abraham slept with the maid, and they gave birth to Ishmael. That region, since that time, has never seen peace until today. So if we say before Americans, we are lying. During Abraham and Haggai, when Abraham slept with Haggai to give birth to Ishmael, there were no Americans there. Iran and Iraq was exactly, thank you, 𝗭𝗏𝗴𝗰𝗆. Iran and Iraq, they've been at war since time immemorial. Even before 1970, they fought before. There was no America there. Believe me. Israel versus Palestine, there is no America. That is a biblical war that I've been mentioning. There was no America there. Iraq versus Iran and Yemen. And then there is this other country, what do you call it? I forgot this Asian this country. There were wars time immemorial. If you look at Palestine and Israel, it's biblical. We are talking of Isaac and Ishmael. When we start talking about Isaac and Ishmael,
tikutaura Palestine neIsrael. These countries have never, these people have never lived in peace. Never ever lived in peace. Until today, there was no America there. So if we accuse America, we are not doing any favor. We are totally not doing any favor. Because America is trying to say, look, you guys, can you live in peace? At the end, these guys, they attack America, and America will retaliate. You understand? There are quite a lot of things that Zimbabweans do not understand. The good part is I read widely. I need to know information, and I research. Then I'll find this information we share on a daily basis. So I was talking about social media. I was talking about social media landscape, the landscape of social media. I spoke about Facebook. I spoke about YouTube. We are lucky, guys. We are in the era where we use different things: LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat. I rarely utilize it, but the time, but might Israel. Yeah. You understand? Even Goliath and David, when they fought, it was before the Americans moved there. The Americans were not there. If the Americans used to go there during David and Goliath, they were going to finish all the Philistines. And how are you watching live from Jos Majaba? Thank you so much. So I'm talking about Facebook, Twitter. These days, if you go on Twitter, it created a space, a thing that they say space, where Zimbabweans will be added like this on space, and we will be discussing some issues that like I'm discussing now. So if you see 𝗭𝗵𝗴, president of Zambia, he was labeled by ZANU-PF people, by the president of Zimbabwe himself, Emmerson Mnangagwa, calling 𝗭𝗵𝗴 a Facebook president, a social media president, a YouTube president, a Twitter president, a LinkedIn president, an Instagram president, a Snapchat president. Don't forget that the same president of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, his spokesperson, George Charamba, and the government spokesperson, Nick Mangwana. These people, they underestimated the power the Instagram, the power the social media has. This is why I'm saying social media landscape. It has got a power. It has got power. When Emmerson Mnangagwa realized that there must be something in social media that causes me to lose the election, he created the people he called Varakash and say, go and I'm no Varakasha. Ista Madara atichazvikwanisi imimi and I'm no Rakasha vanhu. And I believe America is our biggest problem in this world. No, I beg to differ. At one stage, I really love that Trump was doing with his foreign policy. America must just stay away. Those foreign policies like Trump, my brother, I've given you a very good example here. Do you want America to stay in America like this, watching ZANU-PF deploying youth militias, abducting Mambuya Vachena Msoro, beat them the whole night? Ukaenda indakasvika pabhesi rezanu karoi paenda vaenda kumaruzevha kuna abducta vanhu vachiuya nawo. Munoziva mudhara inzi madiro oyo yanga ari member of parliament kurungo oyo aivapa motikari vachienda kumaruzevha kuna abducta vanhu vanonzi vanhu veMDC vachiuya nawo. Waiti ukasvika ukaroi pachiofisi cheZANU-PF cheche papa neguva ranga rakagadzirwa ipo paya. Guva iri ranga rakanyorwa kunzi rest in peace Tsvangirai. Vasina kuzviona vanofunga ndiri kutaura firimu. Paiti vanhu vakatanga kurohwa ipapo vaita pungwe. Ukarohwa pungwe unofa, pain inouraya. Ndosaka uchiona vanhu vazhinji vachifa because of pain.
waiti ukapinda mukaofisi kezanu-pf kepakaro ikaika mune rumu yavaitoisa zvituna vanenge vafa ipapai vaingotorwa ukandwa imomo. Hapana mupurisa aisvika ipapo. Up to now those guys vakufa natural death. Vakufa vamwe vacho vakufa dziri mboko, vamwe vacho vakufa vakazvimba makumbo, vamwe vacho vari kufa nzira isinganzwisisike, vese vari kupera kufa. But ndosaka tiri kutaura kuti can America just sit and watch vakadzi vari kupfurwa? If I show you that video ndoblokwa futi, but I can send that video to you where men were lined up. Just say hi to my WhatsApp, I'll send that video where men were lined up and shot from behind in Kabul, where a woman was ordered to kneel down, and Varuman and Devunima AK started praying for an armed civilian and executed her there. That is not the world we want. Let's be honest. He wants a second Hitler to murder people. Oh, that's not the world that we want. What you saw, what we are seeing in Afghanistan, this is exactly what was happening in Zimbabwe. Those guys who were released by ZANU-PF from the army police prison, who set up bases, they were given AK assault rifles. A very good example, if you go to Mazowe, kune vakomana vakapfurwa nemumwe mugadhijeri ainzi Nyamkondiwa. Akaenda kumazowe, vanhu akaunganidza vanhu vakati takuenda kuma-elections, munonzwisisa here chinonzi ZANU-PF, munonzwisisa here chinonzi hondo. Vanhu vakati zvikanzi pane vanhu veMDC here pano, tikura tikupe a very good example. Pakasimudzwa vamwe vafana vaisapota MDC vanga vatorwa kubva mudzimba, they were shot point blank. Ndakazoudzwa nabhuru rangu anga ari kuCID kukanzi shamwari, pane munhu officer in charge wenyu anonzi Nyamkondiwa, chief superintendent, nyaya yakaita kumazowe cold blooded killing. Kungosimudza vafana kuvamisa kutora AK kuti gaiti kuradze zvataita vatengesi muhondo, boom boom achipfura vanhu. He shot and killed those guys. I don't think that is the Zimbabwe that we want. Saka patikazowanawo nyika inoti makillings akwana, chiregai kuuraya vanhu. Vouya vorovana neZANU-PF. Toti vanhu vauya kuzotibatsira kurovana neZANU-PF vanhu vakashata. I don't think we are being fair here. If you were once a victim, you would understand what I mean here. You would definitely understand what I'm talking about. If you were once a victim wezanu, kana kuti wakambotorwa kubva mumba, wakarara, unoziva hakuna chinhu semubhedha wako. Wakaumburuka pamubhedha wako waisa makumbo mudenga, mukadzi wako ari apo. Shuti ukafunga wambobata kuti yes, mukadzi wandakaroora wandakabvisira mari. All of a sudden unonzwa dhoo chirohwa, wakarara pamubhedha, dhoo bwa, vanhu votopinda. Unonzwa kusvika kutopfudza kutokoka kutotorwa. Woziva kuti kwauri kuenda apa hauchadzoki. Makaona video yemufana mucheiwa uyo matorerwa akaita. That is exactly abduction. Unongosvika paibolo zvine madzvirangu, wosvika pfuti muhuro wotokandwa mumotikari woendwa naye. Tonderai ndira akatorwa in the same manner. Vana Kauzani vakatorwa in the same manner. And the world is watching. Toti aiwa regai vapedzerane maZimbabweans ikoko. We won't be doing ourselves a favor. Honestly, we won't be doing ourselves a favor. That's the legacy of ZANU-PF. That's the legacy of terrorism. That's the legacy of the Taliban we see today in Afghanistan. And in Mona. So what we are saying now, let's enjoy. So what we are saying now is, I have seen it. This is why you see today in Zimbabwe, we are still asking a question. Where is 𝗭𝗏𝗧? That question, even the whole of ZANU-PF, they failed to answer that question. Where is 𝗭𝗏𝗧? Who killed Tonderai Ndira? Who killed 𝗭𝗏𝗴? Who killed Texas? Who killed Kauzani? As I'm speaking, where is 𝗭𝗏𝗏? Sox was just abducted by hotel. Atengeswa nana Thokozani Kupe, nana Douglas Monzora. Mkoma Sox vakadhibha. Vakangosvika Mkoma Sox, amendo vakafunyengerwa naani kuSouth Africa uko. Kunzi Mkoma Sox dzokerai kuZimbabwe.
vana Monzora vachakubatsirai, vana 𝗭𝗏𝗴 vachakubatsirai. Achingosvika sokisi achibva atengeswa naThokozani-Kupi. Sokisi achibva atotorwa nema-CID nema-CIO, and you went missing. Up to now, ndikakubvunzai, where is Solomon Makovero? No one can answer here. Where is Itai Dzamara? No one can answer here. Itai Dzamara was abducted because Ango was a placard, Mugabe, you failed, step down. That was enough to get Itai Dzamara abducted. So people need to understand what is ZANU-PF. Inini ndiri kutaurirai panapa, vanhu vaitobva vamwe vaitotorwa muofisi mangu inini kunzi handei takuenda kumabhesi kuma-elections president havadyiwe. Pane vhidhiyo itoripo nanhasi kana muchida. Emerson Mnangagwa achitaura achiti ndaive election agent yapresident. Ndikati president hamudyi election. Mukati president, handikati president hamudyi election. From those words, violence erupted. Until now, a lot of people were killed in Zimbabwe. A lot of people are still missing in that country. Pakangopera, alright, ngatirege kutaura zviri kure, ngataure 2021. Kuti COVID yemuZimbabwe, pakarohwa vanhu neCOVID muZimbabwe. Yakauraya all the generals who were involved in a coup. Andona, all the vana SB Moyo, vana Zimondi, vana Nyambuya, vana vese madhara yakarohwa neCOVID, vana Perenzishiri. All the generals, the army generals who were involved in a coup were the only one vakafa neCOVID mugovernment yeZimbabwe. Right. Tingataure zviri kure. Hands who brought HIV and AIDS to Africa? That is a very difficult question to answer, Mkoma wangu. Because quite a lot of scientific, but it's like you are asking me who brought Ebola. And on result Ebola. Ukaenda kuDRC ukona kwaitika outbreak yeEbola. Vanenge vadya zvimpanzi. Saka ukaona kwaitika outbreak yeHIV, tine mabhoyi asingazengurire kunama varungu. Tine mabhoyi asingazengurire kunama nama. Because ndikakubvunza tepsula kuti iwe uri HIV positive here, unogona kunditi no. Nokubvunza kuti why? Because hausi kunama around. That's the way that HIV can spread. Kunama nama. And ndikakubvunza buru wangu kuti are you HIV? Unogona kunditi no. Ndikakubvunza kuti why? Unogona kuti ndine mukadzi muhwani wandinaye. Anobva ndazomboita mumwe mukadzi. That is not the only way HIV can spread anyway. Unogona kuiwana through my instruments, zvigero, mababa shop and so forth. And one. But tikada kubvunza who brought COVID today. The Americans, they don't know who brought COVID. The Chinese brought COVID. And you are not condemning the Chinese who brought COVID. A recent one. HIV yakaya kuma 80s ka. Tutaura a recent disease which kills more than HIV. A disease that killed more people in a short period than HIV. You understand? That's street talk, I guess. That's conspiracy theories. Yeah, those are conspiracy theories which someone cannot prove. Boss ndikatotanga ipapapa kutaura kuti munhu akagadzira HIV ndiMnangagwa. Nyika yese yeZimbabwe ndoswera yaziva kuti Mnangagwa akagadzira HIV. Anditi maona. Saka those are conspiracy theories which we can not prove unless someone has got tangible information. Yakagadzirwa mulaboratory yakati, zvikabuda pakati, zvikatanga kuita zvakati, and it needs someone who understands what we call every time I say to people, if you want to understand about viruses, how they are made,
how they are spread. Tengai book iri rakanzi Medical Microbiology, 2nd edition. This is probably the book that can help you understand how COVID are spread, made in a laboratory, HIV, this and that. Ukaverenga mabhuku aya anokupa kuti usazoita believe in most conspiracies or those theories, because once you read more, read widely, read to understand, read to acquire knowledge. If you read this book, Medical Microbiology, then you would understand kuti chii chinonzi COVID. Irimo mbuku. Buku rakanyorwa, let me tell you when this book was written. This book rakanyorwa 1998, and this book speaks about COVID. It was written in 1998. Musatamboziva kuti kuchasvika chirwere chinonzi COVID chatsotsonya vanhu. You understand? So there is need to understand science before we talk. Statement yakataurwa na President Nelson Chamisa. President Nelson Chamisa vakati, we are in an era of biological warfare. Mazano akaputika kuseka. And I happened to join 4 ZANU youth groups, and it is evident that our people are as ignorant and brainwashed, and they can't think, read for themselves. They rely on stupid propaganda that is ushered by ZANU-PF. Who is the author? It has got so many authors. It has got so many authors. So many authors. My authors are actually 𝗪𝗏𝗴𝗰, Rosamund Williams, Ivan Royd, London, Geneva, Nottingham, London, Cedric Mims, na John Playfair. These are the authors. Editor watch is 𝗭𝗏𝗴𝗰, the auditor of this book. It has got 5 authors and 1 editor. So if you can buy this book, you can buy it. It was written by Mims, Playfair, Royd, Wilkin. The guy in this these are the authors: Mims, Playfair, Royd, Wilkin, now Williams. These are the authors. This is the book Medical Microbiology, 2nd edition. This book will make you understand a lot about viruses, a lot about my bacteria, a lot of how they are spread, how they are made, where you find them, and how to deal with them. And the question of HIV is on wrong platform. The guy just wants to distract you. Leave for that. All right, go. So what we are talking about now, and Zimbabwe should stop the culture of hearsay and research. We have got Mati. Thank you so much. President Nelson Chamisa. Vakati Ivo. We should, 40 years of independence, we should have built our own laboratories. We should have trained our own scientists. When it comes to the issue of vaccines, then we should be developing our own vaccine. Ukataura nemuZimbabwe mascientists ari kuZimbabwe, ukataura navari kutaura nyaya yeZimbabwe. Hanzi ini ndakakwara chinzi imwa Zumbani. Natira 𝗭𝗏𝗴𝗰𝗆, all sorts of things when I was attacked by COVID. Vari kutaura nyaya yeZumbani. Vamwe vari kutaura nyaya yemashizha emuGwavha. Vanhu vari kutaura nyaya, you know, the mentality of Zimbabweans when it comes to science. We revert back to traditional medicines. We revert back to traditional medicines. Takudzokera pakunotemwa nyora. Andimuona problem yatinayo kuZimbabwe. Tenge takudzokera pakunotemwa nyora.
ndakambobvunza sekuru vangu rimwe gore ngai sekuru mukanditema nyora panapa motora matsito amapisa mondiisa apa zvinofamba sei? Ropa rangu harizomiri kufamba here noti tsinga dzangu dzinoblokwa kane zvinhu izvi. Madi matora mushonga wacho mausvina moisa mutsinga dzangu zvinofamba kaizvi. But be very careful because blood system, the circulation system yeblood, pangoita anything chinobhowa ropa rinobva raklota. Kana raklota, you are gone. Saka you find that traditional mentality yedu haina kupera. When we are faced with the things that needs, let's talk a very good example. Munaita fluid in the lungs. Womtema nyora panapa. Does nyora is also going to remove fluid in my lungs? Which is a no. Munaita COPD yekuti is now breathless. Ukamutema nyora munhu iyeye achazonowana kupi oxygen. Because that person quickly needs oxygen kuti rape COPD. Tozoisa mishonga inonobatsira kuclear mucus and so forth. Saka ukamutema nyora iwewe, ndosaka maiona kare vanhu kuZimbabwe vanhu vaingofa. Bosi ukaita TB ukaenda kun'anga kunotemwa nyora ukaita TB. Wenda kun'anga unotemwa nyora, unoenda uchitemwa wachinyorwa nenyora, muviri wako wese kusvika wapera wafa neTB. Hapana ari kukuudza kuti you've got tuberculosis. You need treatment yekutreata TB. Munhu anofa achikosora, vanhu vanofa zvimba makumbo kuti sei. Vanhu vakuti ndai munoona, ndakamboona mwe mudhara aive nediabetes. Tasikaziva kuti sugar diabetes. Zvimwe zvironda zvatinoona kunana Zimbabwe zvokuti munhu anenge akura hazvipore zvironda zviya. Tasikaziva kuti chirwere chediabetes icho chacho. Takutanga kuzviona nhasi. Oraiti zvironda ainzi ane manyukira. Vanhu vaiti kumanyukira kumusha. Vaiti vakatanga kupisa zvimiti, vachitema zvimiti vachipisa vachitokosha, vachiisa pazvironda zviya kusvika munhu aora, kusvika aora munhu kuora zvekuora kuti hachafambi. Ozongonzi akafa nemaronda. Sekuru vayo vakaonekwa vakafa nemaronda. But asikazivi zvirwere zvakanzi zvirwere zvana sugar diabetes. Takuzviziva nawo. Saka ndo zvaitaurwa naPresident Nelson Chamisa. Why can't we have our own laboratories? 40 years of independence. Zimbabwe iri kuenda kuBelgium kunogadzirwa number plate yemotikari. Zimbabwe 41 years of independence. Tikuenda kuBelgium kunogadzisa namba yemotikari. Tikuenda kuGermany kunoprindisa mari. 41 years of independence. Vanhu vazhinji havazvizive kuti mari yeZimbabwe yaigadzirwa kuGermany neminted paper. Ndege dzaitobhururuka kubva kuGermany dzichiuya kuZimbabwe nemari. Mari yekuSouth Africa inoprindwa kuGermany. Pane mumwe achandirambira ipo panapa kuti hazviite. Ndobva ndamupa evidence. Handiri mukuona. But tikave our own laboratories. To train our own scientists. Vanonoshanda malaboratories vachita maresearch. Zimbabwe government kana kuona budget yayo. Hapana mari yeresearch havana. Vanofanira kupa vanhu mari yeresearch kutambisa. Vanosarudza kutora vana maititi vanenge vachiita zvimadrama zvisina musoro paFacebook vachivabhadhara. Instead of taking that money moisa kuresearch. Moresearcha kuti unoziva kuti kuresearch mascientists vakaita seisuwa naShepherd. Tikagara panapa ndotanga kufunga kuti rula iyi yakagadzirwa nematerial yakaita sei. Material handikwanise kuigadzisa chimwe chinhu. Ndobva ndatoisa hypothesis yangu. Ndakutoitesta. And ndinoisa hypothesis yangu. Ndonyora methodology yandofungidzira kuti chinhu tikachidai chinotipa chinhu chakadai. Ndapedza ndoenda mulaboratory. Ndoita experiment yangu. Equipment iripo. Ndopinda mwemo ndoita equipment yangu. Zvase ndapedza. Ndoona maresults angu ndochinja ndachida here. Ndonyora report yangu ndoisapo. Vanhu moverenga. Mumwe woscientist achazviona oda kuchiimprove. At the end tabuda ne-equality thing. So what is needed chete Zimbabwe is to make sure that we train our own scientists
we build our own lab. Tine malaboratories atopinda munomu. Malaboratories atopinda muno mu UK. Ekuti ukapinda unoona kuti hamuna chinhu chinomboshamisira muno. Ndingoda SEM machine, ndoda HPLC machine. Don't investigate about intoxication and so forth. Andiri mona. Saka nyaya iripo. Hey. You see guys, nyaya iripo is about social media landscape. Though yatachitaura zvotisvitsa kwese ikoko. Let's talk about social media platforms dzinoshandiswa muZimbabwe. Mune anonzi Facebook, mune YouTube irikushandiswa muZimbabwe, mune LinkedIn irikushandiswa muZimbabwe. Ndoona maZimbabwenzi mazhinji vapa LinkedIn vakarova masutu vachinyora madegrees avanawo maPhD machi nemaexperience avo munana LinkedIn. Munana Twitter. PaTwitter ndokwatiri mazuva ano ana Shepherd. Tiri kuhondo kuTwitter. Ukaenda kuona zvikunyorwa nezano unonyazoona tiri muhondo. Andiona. Toenda kunana Instagram. Toshandisa maSnapchat. Anditi. Saka nyaya dzatiri kutaura idzodzo. Ukaenda paTwitter. What is Twitter? Vazhinji ozati kuna vanhu vasingazivi kuti kune Twitter muZimbabwe. Uchanzwa kumwe achindirambira panapa. Kuti mumwe munhu ukatomutaura nyaya dzeTwitter anokubvunza kuti chii ichocho. Now Twitter is an area you want space. You add, haina limit yekuedha vanhu space. Panogona 10,000 vanhu. Undoita rari paspace. Saka ndai-encourage vanhu ndikati vanhu vari kumaruzevha vanokwanisa vane mafoni. Dai vanhu havakwanisa kupinda paTwitter. Because kwane space kuTwitter. You can address 10,000 people. Or you can address the whole world. Vachikunzwa. Anditi maona. Ndosaka muri kuona zvinezvi vana 𝗭𝗶𝗴𝗰𝗆 vakunzi mabest journalists in Africa. 𝗭𝗶𝗴 anoenda paspace oedha vanhu vari Tanzania, DRC, Zambia, Mozambique, Malawi, Namibia, South Africa, Botswana, Angola, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho. 𝗭𝗶𝗴 anounganidza vanhu kwese ikoko otanga kupa topic yake yaanenge achitaura otanga kudiscussa nevanhu vanhu voita brainstorm. Idi yaenda imimi ndiri kutaurira imi 2023 maona video. Pane video yandaposta kuTwitter yechigure chakakwira kuenda mudenga. Mune chakamutadza kutsika sei chikakozvomoka. Zvigure zvakaita vanga vana idi zvokwira kuenda kudenga, but hakuna zvazvinonoita, zvinokozvomoka. As I'm speaking, 𝗓𝗏𝗴 is burning. Marimwe zuro vakasunga war veterans, and those war veterans vakatumwa naMutsvanga uya anonzi Mutsvanga is accusing Chiwenga to have sold out. Chiwenga ari kunzi inyoka mutengesi. Saka mudhara anonzi Mutsvanga uya adada president, adada vice president weZANU-PF, and eventually he wants to be the president of Zimbabwe. Because akataura akati hapana so far muZANU-PF munhu ari as intelligent as inini. Andiona. Saka mune hondo zvino izvi. Mutsvanga wants to be the president. Anonzi ani zita rake ndibatsire. Madhara ezando akuti achimakangano. Hanzi we've got Zimbabwe scientists working with the Pfizer and they've been involved in the development of the COVID vaccine. Apa onzwa munhu azika munhu kane nzara kari kuZimbabwe kachiti vaccine is there to kill black people. Those are theories and conspiracies. 41 years of independence, Zimbabwe iri kuexporta unprocessed raw materials. Saka employment yacho inobva kupi? Ndo nyaya dzatiri kuchema on daily basis. Clement Madziva zvakadini mwana wamai, tiri kuchema on daily basis. Saka the topic today, we are talking about social media landscape, where I've spoken about Facebook, vana LinkedIn, vana YouTube, vana Twitter, nezvimwe dzakawanda kudaro social media. But I'm encouraging, if you didn't have a Twitter account, this is the time to open a Twitter account. Kune ma interesting decisions. Makwano ezano aya manzwa itaurisa pa ZTV vayo avako ku Twitter. Kuma space kwatinenge tiri avako ku space. Nyaya dzatiri kudiscussa ku space zanu kurowa pasi kuenda. Ndosaka makuona idi anenge ari kuona
his prospects of returning or power rigging yacho inenge ichanetsa because kuZANU-PF chabvondoka mutsvanga arida kutawo president anonzi ani zita rake mudharawe hanzi mukoma Yuda ndichangoona mumba maswera sei nhasi ndiri nani zviri sei andiri muri kuona. So ukaenda kuTwitter is an online social networking and micro blogging service that enables users to send my messages and read my characters, read my messages, unosenda my shorter messages and so forth. Twitter is no, I think duration sa 70 yakanga 140 words there zaunokwanisa kushandisa ku Twitter, but chakunakidza ku Twitter kwane anonzi 𝗭𝗶𝗴 thank you so much 𝗭𝗶𝗴. Thank you Mkoma Gore, thank you Mkoma Clement. So 𝗭𝗶𝗴 ada kutawo president and muri kuona but that president he knows the stumbling block of him rising up ndiChiwenga. Nosaka muri kuona 𝗭𝗶𝗴 atangana na Chiwenga. ZANU-PF is burning. 𝗭𝗶𝗴 is the one who sent my war veterans to go and demonstrate. Pavakaenda kuno demonstrate 𝗭𝗶𝗴 they were never arrested. Tendai akavapa mari. They want to arrest you, they want to demonstrate this time 𝗭𝗶𝗴 vakarara kuchitokisi. Andi muri kuona. Saka nyaya yapo kuZANU-PF yayekuti 𝗭𝗶𝗴 wants to be the president. Because akataura akati ndakamuzwa achimbotaura mumusi nini mudharaunda madays abviswa mugabe akati ukaona Zimbabwe uchitonga Zimbabwe woita kana 5 years tisina kuona skyscrapers achivaka modern and tall buildings ziva kuti you are a failure. Andi muri kuona. Saka vakabhesa vachifunga kuti ED is gonna develop anything. Saka taakuona kuti baba vedu ED vakuunzana patai osvika woti ED number 1 patai opuwa 3 million 𝗭𝗶𝗴 otobuda oenda. Vari kuona kuti ED akuti akavaka kabridge ka-ancient bridge kobva hanzi development akati resurface to Manaro roads twaIan Smith obva achindivhotere development. Saka mutsvango hanzi aitaura akati that is not what we put you for. Yes, you are exporting raw platinum, raw diamonds, raw gold and processed iri kungobuda ichena zvikanzi saka employment yacho inozobva kupi? Why can't those people buying our diamonds come and set up diamond processing ngrini kuno vanhu voshanda ikoko kana zvaakubuda zvaaprocessed? Because what Zimbabwe is doing is exactly what happened neyainzi imperialism. Akomana inini ndota kutapirirwa kana ndaakutaura nyaya dzeZimbabwe. Andibona nyaya mainzwa kudhara zvainzi ma-imperialists. Pane word rinoshandiswa neZANU-PF rekuti imperialism. Vanhu vazhinji they don't understand kuti word iroro rinorevei. ZANU-PF rinorishandisa word iroro in conjunction with another word they call colonialism, which was a policy of conquering and ruling other lands. Those lands being ruled are mostly African countries. This imperialism and colonialism, it existed from the very beginning of mankind history. We can't do away with it. And we can't do away with it. If you look at around 1870s, pakatanga time industrialization, these powers, they carried out astonishing expansion. Vachivaka buildings worldwide, vachivaka empires. Mamwe atakuona zuva ranhasi. Zimbabwe takangoti vavava. Urikuona kuti ma-imperialists vanga vane anonzi ma-economic motives. These people vakatanga kuita yainzi industrialization yenyika dzavo. So those industries dzaida ma-raw materials, dzaida ma-natural resources, zvakaita sana rubber, zvakaita sana gold, iron, vaida ma-raw materials zvekuti vagadzire zvinhu zvavo ma-industries vachita mari. Saka where were their markets? Ma-markets avo kunyika dzaiva supply ma-raw materials ndoko vaenda vachinotengesa. Andiri kuona zvakafanana nekuti ma-British aiuya kuAfrica vosvika votora cotton, voenda votora cotton, votora fodya yenyu imimi yamunorima kuZimbabwe, voenda nayo kuBritain vonoiprocessa
vogadzira vana 𝗭𝗏𝗴 mudzangana naMadison. Kana yakudzoka kwekwe imi makatengesa bhaa rese refodya ne1 pound. Kana rakudzoka makutenga kapaketi kakadai so kefodya 1 pound. So they come to you and make profit. Ndokusimuka kwakaita imperialism and colonialism. If tikatanga izvinezvi kuita industrialize our country, tinchatotanga kufunga raw material. Tinogadzira boots, matehwe tinomawana kupi? Matehwe ari kuBritain kune mombe dzakawanda dzematehwe. Tinoda kuzotora matehwe kunoku, totenga matehwe, tonogadzira boots. Todzoka tonogadzira boots inodhura. Todzoka kumaBritish totagadzira boots munoida here. Voti yakanaka. Totengesa nemari yakawanda. Then Zimbabwe makes profit. This is how nyika dzakaita sana Britain dzakabudirira. Ndo vanhu vataka kutuka nhasi kuti imperialists because they reason. Hanzina matrize aiwawo wana Eustace tokuziva. Hanzi chimbokambe naye kunana Topsula. Andini muriona. Saka what happens is nyika idzodzi dzamoti imperialists. They became imperialists because they came to Africa. They went to kunana India, kunana Asia kwatiri kutaira ikoko. They went there to seek raw materials for their industries. When they come, they manufacture the goods. Then they sell those goods to where they took raw materials. Chinhu chagadzirwa chasiyana nechawakaendesa iweyo chakudhura. Saka makona nyika dzavo dzakanobudirira because ivo they had industries. Mamarkets avo kwavainotora raw materials avo overseas ikoko ndokwavainoita mamarkets avo. Saka vakazosvika pakuona varungu kuti alright, kana tichienda kuIndia kana kuZimbabwe kunotenga fodya, why can't I invest kurimwa kwefodya kuZimbabwe ndichiunza kupi kuBritain ndichita mari? Saka you find kuti that opportunity yavakawana iyoyo yakazoita kuti tizowana masettlers vakazoya kunyika dzedu kuzogara. And when those settlers came, they are coming to invest. It was a way yekutakura nayo raw materials to go and use them kunyika dzakaita sana Britain. Saka maiona kwaive nezvikepe, kwaive roads. Akambotaura akati ndira kuvaka chitima njanji. That program I think is going to kick off now. Njanji iri kuvakwa kubva kuCairo to Cape Town. Yanga iri yekutakura goridhe, yanga iri yekutakura fodya, yanga iri yekutakura cotton, yanga iri yekutakura raw materials from Africa achienda kuEurope, particularly wana Britain and Germany. Zimbos think that hating other nations and being racist is being patriotic. No nation rises on hatred. But this is a ipapo. Akomana maive piko wana mati. Taurira ndokunonzi kuudza vanhu chokwadi. Kuti ukafunga kuti ukatuka varungu choti imperialists zvinovaka nyika, hazvivake nyika. They became imperialists because they had industrialized their countries. They wanted raw materials and we had raw materials. We were sitting on top of gold. Imagine sekuru vangu kubocha imba yavo yanga yakavakirwa pamusoro pemadiamonds. He never knew kuti matombo aya andiri kuchera, vachitochera matsime vachitora madiamonds vachirasa, vachitora mvura mutsime. Havana kuziva kuti matombo avari kuchera vachirasa aya madiamonds, vachichera migodhi kwamarangi. Andimona. Saka lack of knowledge ndo yakatikuvadza. Saka vakazouya varungu vachibva kunyika dzavo vachienda overseas kwedu vaikuti overseas vaiuya vachitanga kuzoita investment. Tiri kuvakirai njanji, tiri kuvakirai road kuti vaite link. Ukada kuona road dzekuZimbabwe zvandiri kutaura, ukaenda kuZimbabwe hakuna road yakagadzirwa ichienda kunhu kusina zvinhu. Hakuna road muZimbabwe yakagadzirwa ichienda kunhu kusina zvinhu. Road yamunonzwa inonzi Lomagundi yakagadzirwa ichienda kuKariba nekuChirundu. Road iyoyo inopfuura neMbanget, Chinoi, Lions Den, Karoi, Makuti. Road yandiri kutaura. Ukaenda nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo, ukaenda muKaroi ndo mavanga vakurima fodya. Ukaenda unana Chinoi mune mapurazi airima mafruits. Ukaenda muBanget
vairima zvese. Inzwai mudhara Ponela we, hanzi usanyepa iwe. Ponela, inzwa zvandiri kutaura. Kana usikabate izvi, you never learn. Munofa muchinyepera vanhu. Ukaverenga biography yaED Mnangagwa, ndakambotaura pana ndikati murungu anonzi 𝗪𝗏𝗧 mungwarirei. Mazana akati Edu has exposed 𝗪 Mnangagwa to the extent kuti vana muchanga vakutaura kuti mudhara anonyepa kuti aite president hazvichaiti. Saka ndiri kutaura kuti ukaenda muZimbabwe nhasi, hakuna road yakagadzirwa ichienda kusina chinhu chaidiwa kuti chiende kuBritain. Hakuna. Lomagundi road yakagadzirwa unosvika kuKaribhau. Vaiziva kuti ichapfuura nemuChinhoyi vachirima mafruits muChinhoyi. Yonopfuura 𝗭𝗏𝗴 Farm Center vacharima fodya dzavachatuta vachitakura dzikwira dzichienda kuUK. Mukaona marimiru mabhemerwa andikafodya muno muUK. Baba, ndakavabvunza hamuna kana munda wefodya muno. Unotenderera kubva, ndakatenderera England yese, unobuda kunana Scotland, Wales, kwese hakuna wandisingazive nerori. Baba, unofamba kubva kuPlymouth kunobuda kuAberdeen, haufi wakaona munda wefodya. Unoenda kubuda kunana 𝗏𝗏𝗴 kupasi, kunonzi kunana 𝗏𝗏𝗴 kupasi kwenyika uko, haufi wakaona munda wefodya. But huya kuUK Ponela, pinda every outlet iri muUK mune fodya dzakanyorwa mazita akasiyana-siyana. Fodya yamunorima mumunda menyu yayi, kana yagadzirwa inobuda yogadziriswa fodya dzakasiyana-siyana. Ndopamunoona panobuda mudombo, panobuda bute, ifodya yenyu yamunorima iyo yayi. Panobuda Kingsgate, panobuda Everest, panobuda Wanesbeth, wanani ifodya yamunorima Ponela. Saka urikuona vaigadzira road yakanaka inonzi Lomagundi, yekuti fodya yavo ifambe zvakanaka kubva ikoko kunosvika paHarare airport, kana yokwidzwa ndege. Paiuya ndege, mazindege makuru ainzi macargo aeroplane. Yobva kuZimbabwe yakaremerwa kunge ichadonha nemabhero efodya vachiunza kuzoprocessa kuno. Kana ndikatenga fodya yekuno ndikazoitengesa kuZimbabwe inodhura zvisingaiti, asi yakarimwa kuZimbabwe. Inodhura zvisingaiti yakarimwa kuZimbabwe. Ukaona road yakagadzirwa ichienda kuChipinge Ponela, ukaenda kuChipinge nhasi neroad inobva muHarare onanga maMutare yakanzi Mutare road ya, wodzika wosvika maMutare road woona Birchnough, wodzika unopinda muChipinge, wonoti paTanganda Holt, bum, kunobida muChipinge mese muyamo. Road yakagadzirwa zvakanaka, vakaisa mabridge akanaka, nekuti vaienda kunotora tea. Vaienda kunotora tea. Ukauya kuno kuUK hakuna munda wetea. Unosvika uriko zvawo kunana inonzi Yorkshire tea and so forth, but hainake setea yekuZimbabwe. Vana decaf, vana Tanganda, kune tea munomu yekuti ukatenga cup 1 10 pounds cup yetea. Ukaikurunga so unenge uchatyora spoon inotepuka so uchikurunga tea. Ukainwa so you get hyper. Unowana energy mwakanyanya so iri tea baba. Vana Ponela, tiri kukuudzai zvamusingazivi. Zvamusingazivi. Saka nyaya dzatiri kutaura panapa, tiri kutaura kuti vana Ponela ukataura navo unonzwa kuti maimperialist aya, macolonialist. Vana Ponela, ukaona Ponela akagara pasi achiita zvake zvemagetsi kana kuti masolar panel, ukamubvunza masolar panels acho pamwe ari kuhodhwa kuSouth Africa. Kana ari kuhodhwa kuEngland achienda kuZimbabwe. Haasi kuhodhwa muZimbabwe. Hatikwanisi here kugadzira masolar panel. Ndisuka isusu muZimbabwe hatina mvura yakawanda ka. But ndisuka tine zuva rese rekusadhaka. Tatadza here kugadzira masolar panel. Goka yedu nyika yedu tongoedza kuti nguve yese. Vakatora matenda vakapa chimpana chipfimbiri hachina kana chipanera 1 haana. Andokundwa neni munomu ndine zvipanera munomu. Nditori nana screwdriver ava muno. Nditori ne screwdriver, star screwdriver ndinayo inini. But ukabvunza Wikwe Chivhayo haana screwdriver imba make. Ane mabooks of accounts nekurova mari yeZesa. Achinzi uya ugadzire electricity pano.
haana kana capacity yekuti anogona kugadzira electricity. haana masolar panels acho, haana labor yacho, haana 20 years now achingogireda panhu pamwe chete ati chaisa masolar panel kugwanda solar panel project. haana kana screwdriver iyi. Saka you find nyaya dzatiri kutaura kuti vanaponelawo ndo vanenge vachituka maimperialists. Those imperialists, what they did is they made sure that they industrialized their country. They came overseas for raw materials. They took them back, they processed them, and their markets are overseas as well. As my brother, you have energy. as you gonna write. My brother, you have energy talking to someone here. Keep it up. Thank you so much. And mruona. Saka, nyaya dzatiri kutaura panapa. Is this your platform? Itayago. Nyaya dzatiri kutaura panapa. Ndizo dzatiri kutaura. My British, my Americans, we labeled them imperialists because they had economic motives that we lacked as Zimbabweans. And like England, it turns raw materials into finished goods. After they do finished goods, they send them to those countries where they took those raw materials and to go and sell them, because those countries are the markets. Raw materials including slaves. Including 𝗪𝗲𝗴𝗰𝗆. Ukaya kuno kune mazanu ma slaves ari kuno ezanu who came voluntarily. Kudhara ma slaves taitsvagwa tosungirwa mumasimbi mumaspikiri toswa mumazibhoti takapfekwa kunge mabhanzi tichiunzwa kunana Britain tichiendeswa kunana America chinotengeswa ikoko. Today ukatora ship yakaita the Titanic yai ukanoimisa paBeira wotaura tikuda maslaves varungu tikuda maslaves ekuenda nawo kuEurope kunorima vanotakura Africa yese vanotoda maTitanic aya anopfuura kana 10 20 1000 Titanic ekutakura the whole of Africa, because all Africans are going into voluntary slavery into these European countries, into America. You understand? So there is no point of reading that 𝗪𝗲𝗴𝗰𝗆. Takazverenga kuprimary industrialization revolution. Takaverenga kuprimary. Hapana sina kuita history kapana. Amene kana pane vamwe vasina kuita history kuprimary. Takaita history kuprimary. Industrial revolution takaverenga kuprimary. Takaverenga vana chikuyo chisamarengo. Imimi vana ponela imimi. Vano 𝗪𝗲𝗴𝗰𝗆 moroya chete muri varoyi. Maiverengesa vana veZimbabwe chikuyo chisamarengo. Vananyatsimba mutota. Muchitadza kuudza vana nyaya dzekugadzira maindustries kuti vakure vane pfungwa dzekuti ndinoda kuzovakawo industry yangu Zimbabwe ibudirire. Anditi maona. Saka you find atisoda kutaura nyaya industrial revolution takazviverenga kuprimaries. Ndave ndine very good teacher primary. Hands we lack love as Zimbabweans. That's why Zimbabweans in UK muchitengesana just because the next door neighbor don't have papers. Mazanu ane tendency yoyo. Saka you find kuti when we spoke about imperialism, their motives was about economy. These people, they turn raw materials that they take from Africa, take from other underdeveloped countries. You underdeveloped yourselves. Zimbabweans, we've got no one to blame. We underdeveloped ourselves. Up to now, in 21st century, where we have got all these, all things that we see. And Zimbabweans are still selling raw materials to these countries. Kuendesa Titanic, Titanic anokwana 1000 kunoapaka paBeira paipai kuti varungu vodaidzira ofamba idaidzira tikutsvaga maslaves ekuenda nawo kuAmerica kana kuBritain. The whole of Africa will board those Titanic boats. Vanouya nemaslaves probably a billion from Africa.
bringing them into Europe, slaves who work like donkeys in these countries. Because takuita voluntary. Tukunyura nana ukaona mama Africans vari kunyura mu Mediterranean Sea. Vachiyambuka kuti vapinde mu England. Vachiyambuka kuti vapinde mu France nemu Germany. Ndomwe vari kunyura vachipararira imomo. Takuenda ku voluntary slavery. Isi no longer ndakanyorera Farage. Anonzi 𝗭𝗂𝗴𝗃 akanga ari vice prime minister, akanga ari vice prime minister, deputy prime minister, I mean vice or deputy prime minister we Britain. Aitevedzera vaCameroon yavo ari kupenga zvikanze ngati vhare channel ndikati mbonyarara kutaura iyoyo mbonyarara Farage. Vanhu vatema vari kuona vaakuuya ava maiuya kuAfrica muchivatsvaga muchinhonga muchisungirira nematambo muchitengesa. Vaakuuya vega hamuchavadi. Ngatirega vauye. Let them come in millions because of people like you Farage. Andimona. Saka you find nyika yakaita seEngland, it turns raw materials into finished products. They take the finished products back to Zimbabwe and sell them. Though that is imperialism. Andimona. Nyika dzakaita sana Zimbabwe, they send raw materials kunoko. Vana 𝗏𝗏 Mnangagwa akambomhanya mundaraunda nejet, private jet. Unozati mari yakashandiswa naED for that private jet alone yamuchaone mazuva ano iyayi. Dai akainvesta muZimbabwe akavaka ma-industries to turn ma-raw materials andiri kutaura into finished goods ozonotengesera zvaakudhura. But mundara Mnangagwa vakapinda mujet, private jet yaihaiwa kufly from Dubai to Zimbabwe iri empty to pick him ari munhu one, kuenda naye kuBelarus, kuenda naye kuRussia, kuenda naye kuTurkey. Akatenderera Asia yese achitaura about Zimbabwe is open for business. Until now agara, nothing came out. Ask him how much did he use to go to Belarus, to go to akanoenda mabhazi kuBelarus. Mungataura kuti muZimbabwe hatina AVM aikwanisa kugadzira maMarco Polo mabhazi mimi. Honestly, kuenda kuBelarus kwakaperera nyika kupfuura Russia mperuko kunouya nemabhazi. 𝗓𝗏𝗴 mota anzi tivhoterei. Mabhazi akauya nawo, they are not as good as Marco Polo inogadzirwa paSouth Africa. Munhu ari kugadzira Marco Polo murungu ainzi akomana ndonzwa hasha. Usati ndonzwa hasha. Kambani inogadzira mabhazi akanzi maMarco Polo kuSouth Africa ikambani yemundara aive neestate muBanget ainzi Nicole Estate. Ndiani kambani yaigadzira maScania? Ndo kambani iri kugadzira maMarco Polo kuSouth Africa. Nicole ainzi Nicole Estate. Kutaura kwatiri kuita zuva ranhasi ingadai Marco Polo ichinzi kana kuti Scania ichinzi Zimbabwean made product ichigadzirwa muBanget kwaniko. Makamhanyisa Niko. Kutaura kwatiri kuita nhasi Zimbabwe is starving. Zimbabweans are starving. Hakuna mabasa. Ndara inzi Niko. Ndikutaura handikumuudza akakuponera. Ponela hazive zvandiri kutaura. PaNicole Estate muBanget ponela. Rega ndikuudze mundara. Ndaiona sekuru vangu vanga vari manager ipapo ainga ari manager ainzi Edison Chikide. Sekuru vangu ndovanga vari manager ainzi Edison Chikide ndovanga vari manager paNicole Estate paBanget paya. Handiti muri kuona. But you are not producing anything. Why are you sending 𝗏𝗏 Mnangagwa with a private jet to Belarus kunouya nemabhazi? And mabhazi ari kubva kuBelarus ari kuya ari assembled. Haasi kuya ari makits. AVM yaidaidzira kuti injini yakati iri kuya ari makits. Kubva kuBelarus kukuya bhazi riri assembled. Unofunga kuti mubhoti unoisa mabhazi mangani? Paunoisa mabhazi 10 mubhoti. Kana ari makits unoisa mabhazi 500 ari makits. Oassembliwa kuZimbabwe. But ari kubva kuBelarus ari already assembled. There is no business ipapo. Ataura adhala veGonyeti udzaiponela manu kuti anonzi kuti anzi nadhala veGonyeti ndakasvika inini payadhi yapake kuSouth Africa
Arikuita ma-wonders mdaraunda. If ZANU was clever, Marco could be training apprentices for us right now. ZANU-PF does not concern about Zimbabwe. It's no longer a part which is looking to develop Zimbabwe. Ukaona muna president anokwira private jet, oshandisa billions and billions of money flying all right around the world. Pasina chaari kuya nacho kumusha. Ari kuya achinyepa ED kuti hanzi kune queue yema-Americans who want to invest in Zimbabwe. Up to now, not even one watakaona hapana. Vakaona Will Smith hake kuzotamba kuZambia kuVictoria Falls, vakati tauya na investor. Atauya na investor. Akaenda idi akadaidza Trump kuti handikupe golf course kuVictoria Falls. Trump akati futsei. I've got ndichaenda panoenda kuScotland ndichakuradzai golf course yaTrump. Moro wane hana. Anditi maona nyaya tikutaura. Saka you find kuti tine government iri clueless. Andimona, they send raw materials to Britain, to America, to Dubai, and those things they come back to Zimbabwe. Zvinenge very expensive. Hatichakwanisi kuzvitenga. For you to purchase those goods, you need to fork out a lot of money. And takuenda kunounganidza mazhinjong maChina. Unoziva kuti maChinese vanokupai grant 60 billion muri kuida here kana kuti muda mabillions mangani? Mutoda 200 billion kana toda 20 billion vokupai mari iyoyo. MaChina kana vakupai mari iyoyo, bozi munenge makataurana toata maproject yakati. What Chinese do, they follow that money. Manager weproject iyoyo anenge ari muChina, deputy manager anenge ari muChina, velabor vanenge vari maChina, mabhuruma achatsvaira pakambe nepo panobva kuChina. Hapana cheZimbabwe. Zimbabwe kungotora mari yamapuhwa yemobhadhara vanhu vaya vaikodzokera futi kuChina nemari yavo. Vosiya vakuvakirai chimudhuri chakaora chakaita seNational Sports Stadium chakanzi chiri kutsemuka nepakati. MaChina usvako odzokera kuChina nemari nemabillions avakupai. Saka you are not going to develop. Imi masara mane chikwereti. Muchada kutsvaga futi mari yekutora mari motera maChina aya akaenda nemari munovapa mani makuti akudzosera chikwereti. Saka maZimbabweans were not clever. Tinosara munyika medu musina chirimo. Andini muri kuona. Saka izvozvo maChinese automatically becomes imperialists. Hando kunonzi kutengesa nyika ikoko kune vanongoti vanotsvaga vatengesi vavo. Ndochokwadi ndokutengesa nyika. Bosi maChina vanokutokupai 10 billion. Moaudza maproject amuri kuda. Bosi pamunoenda kunotaurana kuti muda loan, hamungoti tipei mari ayo. Vanoti munoda kuidii mari yacho, muchaidzosera nei? Saka munogara pasi moita meeting nemaChinese. Panoenda vanaChiwenga paipa. Vonoudzwa vanaChiwenga vanotaura toda kuvaka dhamu, toda kuvaka parliament, toda kuvaka road yakati toda kuita zvakati. MaChina vanoti alright. Saka kuti ngatite agreement. Manager ari kuya kuzomanager kuvakwa kweparliament yekuZimbabwe muChina. Anenge achiena so much pamwedzi. In US dollar. Mopuwa 10 billion US dollars iya. Mosvika malabor vari kuvaka vacho maChina ari kuuya. Mabhuruma ari kuvatsvaira paparliament pai maChina ari kuuya. Kana dziri motikari kana chii maChina ari kuuya. Mari yacho yese pamunopedza munenge muchihoresa maChina. MaChina amuri kuhoresa. Ndakaona maZimbabweans akaita queue kuZimbabwe vachihoreswa macoin $5, $5 US dollar a week. $5 US dollars. Munangagwa pakamboti 1 RTGS is equivalent to $1 US dollar. Ndakaona maZimbabweans achihoreswa macoins. Vakaita queue achidaidzirwa kunzi Shepherd opinda, William opinda, 𝗭𝗏𝗴𝗏 opinda, achini sign up upo $5 a week. Uza ndakachema ndakutaurirai. Ndakanzwa kubatikana zvikuru. Ndikachema ndikati iZimbabwe here yandoziva. Vana veZimbabwe here vari kutambudzwa dai vandoziva. Vari kuhora $5 a week. MuChina achidaidza kuti Shepherd pinda sign up. Overengerwa $5. Ningi fonela tizirwai chiya 𝗭𝗏𝗴𝗏 tepsula achipinda achihora $5. Achinzi sign up. Ndakachema
ndikati haisi Zimbabwe yandoziva, ndiwe here Zimbabwe, ndiwe here Zimbabwe, ndakachema. Saka izvozvo izvo ndo zvamunonzwa tichitaura vana veZimbabwe kuti ZANU-PF must go. Idi anofanira kukozvomoka neZANU-PF yake. Bosi mukaona zvavakuitana izvinozvi, Mutsvanga akudawo. Ari kutaura is accusing Chiwenga now of selling out. Chiwenga ari kunzi uri nyoka iwewe. Munhu wawakatisira anonzi Mnangagwa hana nhoroondo yehondo. Verenga biography yake hapana chatiri kunzwapo. Vakatora madhobhi vakanoisa pachitima, chitima achina ana damage yakamboitika yakanyanya chitima. Aka ndakatongerwa rufu. Ona hii biography yanyorwa naEddy-Cross, hapana rufu rwakatongerwa. Jaji akatara handisuda kukutongera rufu. Handisuda kutongera rufu. Ndobva hanzi 10 years mujeri achibuda achidhipotwa. Andi muri kuona. Saka you find kuti zvavakuitana ZANU-PF yakubvira. War veterans vakuona kuti vakashandiswa. Ndosaka makunzwa vakutaura kuti kunyangwe Chamisa kana mudzimu yenyika yeZimbabwe yabvumira kuti Chamisa achatonga nyika inoyi, kana avhoterwa regai atonge. Ndo zvatakaendera kuhondo. ZANU-PF iri kubvira. At the bottom line, Mkoma, is that Zimbabweans is neglected its own Zimbabwe. Tikati maZimbabweans tukunyepa tepsula. Zimbabwe yakatanga kutongwa neMalawian. North Malawi Mtumbuka. Ikazotongwa neMzambian. Yakambotongwa neMsouth African. Banana is not Zimbabwean. Banana is from South Africa. Mugabe is from Malawi. Mnangagwa is from Zambia. Hapana murozhi atatonga. Muri kupuwa murozhi anonzi Chamisa kuti akutonge muri kuramba. Animona. Otherwise pamwe ndiye munhu ane Zimbabwe tahati. Because munhu wemuZimbabwe anovaka Zimbabwe yake. Another problem, come on Mkoma. Tepsula. Aditi morona. Kana ari munhu weZimbabwe anovaka Zimbabwe yake. Mungona inini 𝗭𝗏𝗴 ndachindoda president ndirambe. I come from Malawi. Ndikangotanga kuita president ipapo. Kunyangwe ndakazvarwa muZimbabwe ndenda kufunga hama dzangu dziri kuMalawi. Kuti hanzvadzi dzangu dzoda pekugara pakanaka, dzoda chii, saka ndenda kushandisa maresources enyu enyika ndichinovaka kumusha kwangu. Hanzi izi murozvi yeZimbabwe yes. Ndo vakavaka mavarozvika ndo vakavaka Great Zimbabwe. Inoti vaiziva kuti vasvika munyika mavo vamunyika mavo ponera. Kana usikazivi kuti varozvi vaZimbabweans, then dzokera unoverenga no history futi ponera. Dzoka unoverenga history. Dzoka unoverenga history futi. Varozvi maZimbabweans. Ndo maZimbabwe acho varozvi. Ndo maZimbabwe ndo vakavaka Great Zimbabwe. Ndo maZimbabwe acho varozvi ndo kuti uzoiti Zimbabwe nhasi varozvi. You don't be distracted. Rozvi state has. Aiwa hadzizive zvinoti anoziva zvese todzidzisa pano. Todzidzisa pano pachikoro mudhara ponera. Kuti muzoiti Zimbabwe varozvi. Ndo vakavaka vacho ivavo. Saka musanyanyo kutambura. And the first inhabitants of this country are the Khoisan. MaKhoisan acho hasi varozvi here. Vachi MaKhoisan. They are not the first inhabitants ponera. It's not, that is not true. When you started knowing kuti kune nzvimbo inonzi SADC kana kuti Southern Africa kana kuti they were not the first people ivavo. Because you don't know how old the country was. You don't know how old this Zimbabwe is. You don't know how old this Zimbabwe. MaKhoisan vaigara kumadesert avo. Vaigara kumadesert. Saka zvavaita pavaigara kudesert vaiti kana zvavo zvauya vaiuya kuzovhima. Kudesert kwakusingawanike mhuka dzimwe dzakaita sana ngwarata, vananyati, vanani. Saka kuuya kwavo, they were not the inhabitants, but those were hunters and gatherers. Those were hunters and gatherers. Vaigara kudesert. Vachikana zvavo zvauya vaiuya vachitsvaga nyama, vachivhima, kana vabata votakura, vodzokera kudesert kwavo kwavaigarawo. Those were not the inhabitants of that place. The inhabitants varozvi pavakasvika ndo vakavaka Great Zimbabwe. Kuti nhasi uiti Zimbabwe varozvi. Saka mapuhwa mwana wechirozvi unzi Tongwai.
imuramba kutungamirwa nemurozvi. Mudzimu yana chikuyo chisamarengu yacho haifari mundaraponera. Vana munhu mutapa vamonyora motaura vainotsvaga sauti munana hurungwe havafari mutupo yavo iya, mudzimu yavo haifari. Andinoona isu varozvi vacho hatina data triple full stop chisa yuda chisa taura ako kana andikuroona. Saka vanaponela vanogona kutadza kuziva nhoroondo yatiri kutaura, vanogona kuitadza kuiziva nhoroondo. Inhoroondo yatakadzidza tiri magrade 1 grade 1 chipinda grade 1 1981 zvataitanga kudzidziswa izvi zvevanhu vaibaya nemuseve vaifamba vachinyora mumapako. Aiwa hadzizivewo dzikutodzidza totodzidzisa panapa. Handiwanzwa dzikuramba kuti Zimbabwe varozvi kana ndo vakai kuti izonzi Zimbabwe nhasi great Zimbabwe yakavakwa nevarozvi. Andoona kusaziva hadzizivewo mukoma dzangu idzi. Toita chibatsirana guys, sorry moita muchidzibatsirawo kuti dzinyatso understanda history yeZimbabwe. Munodzibatsirawo zvireve kuti dzikakwanisa kucapture solar panel or solar power kuti tiite magetsi mumba dzakuandastanda nehistory. Takazvidzidza grade 1 izvozvo ndaraponela manzwa. Saka you look at the motives of those imperialists, it was about economy. And more, although there were political causes that were behind, like national prestige. Unoziva kuti the only country in the world ndakaona isina national prestige is Zimbabwe. Ukauya muno muBritain muno vane tradition yavo yavanayo muno. Ukafamba muno muUK unoona kana dzimba dzakudhara makasitoro ayo andogadwa kutoiswa masoja kugadha kuti asabhombwa musasvika padhuze nawo. Because vane what they call national prestige. And to them this is their empire, Britain. Nosaka vaiuya kutsvaga raw materials from Europe, other countries to come and build their country. Zimbabweans they never built their Zimbabwe. Zvakasiya zvavakwana naRhodes, sisu John Rhodes. Dai asina kuya Rhodes nanhasi tisina kana Harare, tisina kana town. Dai tisina town isusu dai Rhodes asina kuya. Tototenda maimperialists wana sisu Rhodes avo. They came to build Harare. They opened my roads. Wana 40 Ntuli, 40 Chata, 40 Salisbury, 40 Victoria. Vachivhura vachiita road vachipinda imomo. Nanhasi road idzo dzakangosiwa dzakadaro naroads idzodzo ndo dzatinadzo nanhasi. Ukabvunza ZANU-PF road yamakagadzira yamakavhura ndeipa hapana. Town yamakagadzira yamakavhura ndeipa hapana. So they've got no national prestige. 41 years of independence. Havana kana town 1 yavakavhura. Not even one town. All the towns are vakakwanisa kuita kuchinja mazita. Kwamutare amutali. Gatuma kadoma. Kwekwe vochinja spelling. This is what ZANU-PF managed to do for the past 40 years. Ukauya kuHarare kwacho havana mbogadzira road pano. Vakasvika vakuchinja road dzavakuiti yakunzi vana Baker Street, vanani vese dzakuchinjwa mazita yakunzi 𝗭𝗏𝗴. Instead kuti vasiye nhoroondo iripo. They should have left nhoroondo iripo. Kana vaida road yakanzi 𝗭𝗏𝗴, they were supposed to have opened their road. Wait in 𝗭𝗏𝗴. This marks our independence. Iyi ndi Nelson Mandela. Iyi ndi Robert Mugabe. They never did that. Instead, they came, they changed the names of the roads which were there. Pavaichinja mazita acho, vaishura road dzichaita mapotholes. This is what ZANU-PF brought. They never even built a city in our country. Never in a day. Havana town yavakavhura kuti you travel uchindiri kuenda kutown yakati yakavhurwa neZANU. Vaingoti Sinoya Chinoi. Andinoona vachichinja mazita. So we lack national prestige. We lack national prestige. This is why you see where we are today. My growth point ese ariko akatangwa nevarungu ndo chokwadi. ZANU-PF they never opened even one town. Havana kana location rawakambovaka kana one. Vaingoenda munana Harare momo vachitenderedza nzvimbo dzakasiwa vachisa tumba tumatumba imomo vachipanana mastenzi vachitenderedza Harare.
instead of them to go and build another capital city. Dai ndandiri 𝗓𝗏𝗴𝗃 inini dai ndandiri mutungamiriri wenyika yeZimbabwe ndiri weZANU ndaienda paCentral Zimbabwe ndotaurira vanhu varipoti, this is the center of this country, we are going to have our own capital city here. Harare yakavakwa nevarungu ndosiya zvakadaro. Ndovhura wide roads, modern buildings. Go to Malawi, go to Blantyre, you will like it. Go to Malawi and go to Blantyre. Vakasvika vakati old ngirini kweko vakasvika vakati this is kunonzi kuchinda kukanganwa sara kune old town ikoko. Vakasvika vakati no, we are not doing this. Vakaenda vakanovaka a modern city. Kaenda kuMalawi vari kuvhura matowns, malocations, machii. So what I'm saying here is for political causes, Zimbabweans will lack national pride. When we lack national pride, it's because we have been ruled by people who do not understand what do we need to build nyika. Vese vari kufa tichiti maheroes aya vachinoviga paheroes ega. Imboka dzese ziyadzi hapana hero paya. Hapana kana hero. Andiriona hapana. Dzese dzangoembavha dziyadzi dzakarara paheroes ega. Ungati Bodagesi hero. Nekuti achengeta ndebvu abductor vanhu veMDC auraya. Toti yende kuti manyika hero. Nekuti ari kufamba achipisa dzimba dzevanhu kubhindura. Motanzi hero munhu. Moti kumbira ikanga hero. Takasvika pakuti matura ese echibage akasvika pakuti empty kushaya nyika kufane nzara kustava. Takuvigirwa Kenya kubva kune dzimwe nyika takudya stock feed. Kenya kuAmerica vanhu vachirima vanorimira madhongi. Takuitwa madhongi isusu kuigirwa chikafu chemadhongi kubva kuAmerica. Andiri murikuona. So hapana chatakaitirwa neZANU-PF for the past 41 years. Hapana. Andimona. So different national reasons. Dzatachitaura paya kuti imbotongwa iwo nemwana nemurozvi vakava vakaZimbabwe yacho ngaambotungamirirawo tione. Kana vakakwanisa kuvaka Zimbabwe vachivaka nezvidhina vasina simendi, imbovapai vachamisa timboona kuti havavake here Zimbabwe yacho zvakanaka. Because vedzinza ravo vakavaka vasina simendi. Vakavaka chinhu chatodaidzira kuti Zimbabwe today. Imbovapai vachamisa vacho tondi havaivake here Zimbabwe. Because ava ve-different national reasons ava vatadza ava manyu rivalries atanawo aya ekuti they don't see kuti Zimbabwe is for Zimbabweans, it needs to be built. Vachiri kungokondinya ne-divide and rule. Exactly what ideas were used by the imperialists. Andimuriona. Varume, kana ndatanga kutaura nenyaya yeZimbabwe, kune zvinouya kuti zvinonipa kutaura. Because kana ndakutaura kuti takuda kugadzira nyika. Tine motives to build Zimbabwe. Not what we have witnessed. Zvatirikuona. Zimbabwe has been taken back to 1800. Kana kupavekwa Khumalo. Bosi vakauya vakagadzira yainzi Bulawayo. Vakava ukaenda ikoko kunana Kamiri unoona kunana Bulawayo uku vane zvavakagadzira ikoko. Andiri maona pane message andiri kuona pano. Let me try to open my WhatsApp. Pane message kumzaradope kuchinhoyi uku. Na mzaradope uku. Kune munhu weMDC abducted right now. As I'm speaking, someone is being abducted. Andimona nyaya dzatiri kutaura William Ponela. Nyika inosimuka sei? As I'm speaking right now, ndiri kureceive a message izvozvi from Chinhoyi. Kuti kuna mzaradope kuchinhoyi pa number 4451 paabductwa munhu weMDC as I'm speaking. Saka tinoivaka sei nyika yacho? I'm trying now to get the message here. Ninyasoverenga what is exactly saying. Pa number 451 mzaradope kuchinhoyi. Just now as I'm speaking, pana abduction yatoitwa izvozvi. ZANU-PF abducting people. For what reason? Then you guys say kuti hanzi nyika inovakwa nevanhu vanoabducta vanhu.
mukoma tepsula wamboti ngavasiyane nazvo. Andini maona. Ukaona helicopter, Zimbabwe tiri kutadza kugadzira helicopter. Politics ponela, munhu atoabhudhactwa, as I'm speaking, munhu atoabhudhactwa atotorwa izvozvi. Panumber 451 Muzaradope kuChinhoyi. Munhu atotorwa izvozvi abducted neZANU-PF. Andi muri kuona nyaya tiri kutaura. Izvozvi as I'm speaking, the message is hitting my inbox. Mukoma Shepherd 451 Muzaradope atotorwa munhu izvozvi abductwa neZANU. Mwana wavanhu anorara achipondwa nhasi. I'm trying to open WhatsApp yangu haisida kuvhura. Andimona. I'm trying to open WhatsApp yangu iri kunetsa kuvhura pakompyuta. Iri kunetsa kuvhura WhatsApp yangu pakompyuta. I want to see this message. It just hit my inbox right now. Andimona. Saka ndiri kushaya kuti ndivhure ndiverenge kuti atorwa ndiani kuna Muzaradope izvozvi. It's so pathetic. So pathetic. Exactly as what I've just been saying. Muzadapedza kupresenta already ZANU-PF yatoabducta munhu paMuzaradope. Kwa number 451 Muzaradope kuChinhoyi. Patoabductwa munhu izvozvi. Andini muri kuona. Endi mangwana vanenge vachiramba vanhu veZANU-PF. Vakaabducta Dzamara vakaenda naye akarova. Vakunzi burisai munhu ka. Mundani masanctions abviswe. Dzorerai munhu kumhuri yake. Vari kuramba. Andini maona. Saka, ladies and gentlemen, tikatarisa zvinhu zvanaachitaura panapa zvinhu zvekuti tinofanirwa semaZimbabweans to understand. You see the power of social media. Vanhu vari kutoona munhu achiabductwa izvozvi vachitosenda mamessage kuti munhu atotorwa izvozvi. Panamba kidnapping alert 451 Muzaradope Street Karoi. This is not Chinhoyi, sorry. This is need your help ASAP. Babatino vatakurwa nevarume 6 hanzi vati tiri masoja. Saka munhu atakurwa panamba 451 Muzaradope anonzi Babatino vatakurwa izvozvi nevarume 6 vari kuzviti masoja. Ndatumirwa audio. Hanzi achanengeta vambofonera Maitino kumasvingo vachivabvunza kuti Babatino hapana mhosva dzaakambopara here ari kuArmy. Saka Maitino vacho ndovabva kufonera mai Ashi mukadzi wabaMunisolo kuti zvoni ndo zvataurwa namudhara Chanengeta. Saka mai manje pautobva kuuya kuno mai Ashi vachiti hanzi pauya varume hanzi vanenge 6 here. Hanzi vangosvika vakavatakura asi vanga vasina mauniform, hanzi vatovaisa mahandcuffs vakaenda navo. Vatosiya foni havana kutakura. Hanzi vanga vakatongopfeka vhesi neshoti. Saka atorwa anonzi Solomon Chanengeta ndiye atorwa izvozvi. Pauya varume 6. Pauya varume 6. Izvozvi kutaura kwatiri kuita. Kwete kuti hanzi ndikutaura nguva izvozvi as I am speaking. Panamba 451 Muzaradope Street Mkaroi. Patakurwa murume anonzi Babatino atorwa nevarume 6 vasvika vakamusa mahandcuffs vakaenda naye vari kuzviti masoja. Andi muri kuona. Saka audio zacho muri kuinzwa audio yacho. Vane Honda Fit. Saka basa munoita endai munovhura case mutipe case number yekidnapping izvozvo. Munovhura case kuti murume wangu akidnapwa mumba. Vasvika vanhu 6 handitombovazive. Vasvika vakatomutora vakatoenda naye. Mutipe case number ndekuti uenda munovhura case kuno kuti akuita zveInterpol. Saka gezo ndiende kuna tete King izvozvo. Yeah. Alright.
guys, ingaita nyika here, aiwa ngataure chokwadi ponela. Ingaita nyika here iyi. Dorno hanzi vane Honda Fit vakomana i6 vanoZANU-PF vasvika pambamo. Vatakura murume anonzi Solomon Chengeta. Izvo kwete kuti hanzi zviri kutoitika izvozvi. Zvoti kutaura kwandi kuti achitori mumotikari vatomudhiraivha vari kuenda. Haasi dizeta uyu. Haasi dizeta ponela. Kutaura kwa Honda Fit, amiri kushandisa Honda Fit here. Amene vanhu vari kuZimbabwe imbonitaurirai kuti ami iri kushandisa Honda Fit here kuami yekuZimbabwe. Ine maHonda Fit here ami. Pauya varume 6 vane Honda Fit vakapinda vatanzi uri kuziva mhosva dzavakasiya wapara kuami. Vatomisa mahandcuffs Solomon Chanengeta. Vatomutakura vaenda naye. Zvandiri kutotaura isena let guys raise Interpol. Dewa Mavinga. Dewa ari pano here Mavinga. Raise Interpol Dewa. Raise Interpol right now. Raise Interpol. Kuti pa number 451 𝗪𝗏𝗴 Street ukaroi. Patakurwa munhu anonzi Solomon Chengeta has been abducted neZANU-PF. As I am speaking, hazvina kana 20 minutes zvaitika zvinhu zvandiri kutaura izvi. Ndibva ndatoona inbox yangu yakutoflasha kuti danger warning, bozi ndakaseta danger, danger. Anything chine abduction mukati inoreflecta danger. Saka munhu atorwa anonzi Solomon Chanengeta. Atorwa pa number 451 𝗪𝗏𝗴 Street mukaroi. Pane varume 6 vane Honda Fit vasvika ipapo. Vasvika ipapo vabva vamisa mahandcuffs vakati une mhosva yakapara vachibva vamutakura vakaenda naye. Dizeta atorwa usiku ponela. Thank you 𝗭𝗏𝗴. Madizeta taiona vachibatwa iso atorwa usiku. Usiku unoyu kunokuisi 9:10 kuZimbabwe is almost 9:11 or 12. Hakuna dizeta anotorwa usiku. Kana dizeta achiyazotorwa andorwa nemotikari yearmy nemilitary police. Haatorwe nevanhu vari mucivilian. Ndaiona madizeta achibatwa. Handina kutanga kuona dizeta nhasi. Handina kutanga kuona madizeta nhasi. But this is an abduction. Vane nhamba dzaDewa, can you ring Dewa Mavunga kuti varaise Interpol right now? Vakate part of this video vasende kuInterpol. Dizeta atorwa usiku ponela anytime nani. Takatrena chiuto ichi, tochiziva ichi. We have seen madizetas vachisungwa ponela. Hakuna dizeta anoingwa nevanhu 6 usiku eswa handcuff nevanhu varisina uniform. Military police kana chiyazokutora nekutora neuniform. Kana vachiziva pauri vanouya, kana vachiuya anytime vanouya vakapfeka uniform yavo vakarwa red barreta ravo vachikutora. Hakuna, and havafambe neHonda Fit amine motikari dzayo. Amine zvimahindra, kune mahindra. Siyavo yakambofamba nemahindra. Kune zvimota zvainzi zvimahindra. Zimbabwe 𝗍𝗂𝗏 wakomana. Zimbabwe 𝗍𝗂𝗏. Thanks Mkoma Love. He is not a deserter. I think this 𝗪𝗏𝗏 Chanengeta is the brother or so. I don't know. Hanzi haasi deserter ponela. Vekwa Chanengeta pana ari panapa. He is not a deserter. Vane nhamba dzachikanza nganise pazima ine kukasira. Your question has been answered, Ponela. He is not a deserter. The brother is here. He is not a deserter. I think you have been answered. Thank you, Mkoma Love. 𝗪𝗏𝗏 Chanengeta is here. He is the brother. Ane Mkoma, ane brother abducted right now as I am speaking. So those people with the Simbachikanza's number, can you tell him to put me on Zima as soon as possible? Yeah, the brother is here. Solomon is not a deserter. Saka, pane varume 6 vapinda pamba pa number 451 𝗪𝗏𝗴 Street ukaroi. Vapinda varume vangosvika ndobva vabata Solomon Chanengeta. Ndobva vatotanga kumusa mahandcuffs. Vakatanga kumurova. Vakamupinza muHonda Fit vakaenda naye. As I am speaking,
they are driving him away. Saka handizwa kuti vanhu vari kukaroi pane here vakwanisa kuwana number plate yemotikari iyoyo. Kana pane vakwanisa kutora number plate yemotikari iyo, tinokumbira nekukasira mutipe number plate yemotikari yacho. Handiri maona. Izvo hatichatauri mundaraponera, taakungotaura abduction alert that has been sent to us to alert the world. And chinontaza ndo chokwadi. Saka atotorwa nai mati maziva here. Hanzi saka atotorwei. It's abduction. It's abduction. It's intimidation. Andimaona. Saka atete Julie, we don't know that or way, but it's abduction. 6 people, identifying them as soldiers, got into the house, handcuffed him, said, we are soldiers, we are soldiers. He is not even a deserter, the brother is here. And they took him away. As I'm talking right now, they are driving with him. You understand? Zvatanga zvema abduction in Zimbabwe. Zvatanga zvema abduction in Zimbabwe. Saka raise Dewa to raise Interpol. Anditi maona. Let me go back. Let me go back to my topic. Pane taura ndo ireza futi. Saka I think pakaipa panapa komana. I'm not sure. Can you keep me updated as we need to raise this issue urgently with Interpol? I didn't manzwa, guys, so it's very unfortunate. Zvirutoitika izvozvi. One of ours Douglas, I've got number that Douglas Coulthard. I can't. Guys, vane number that Douglas Coulthard ndisire apa nokasira. Because taakutoita zvekutsvaga munhu. Ndikanire number that Douglas Coulthard nokasira. Panadzo miraitoni nditsvage number that Coulthard. I think I've got number that Douglas Coulthard. Douglas Coulthard. Yeah, that's one. I've got Coulthard's number, Douglas. I can send a message. Dagi, hi. We have an abduction in Karoi just now. I'm sending him a message. Solomon Chane Ngeta. Solomon Chanengeta has been abducted by 6 armed state agents. They identified themselves as soldiers. Yeah, apindura as soldiers. Address is number 451 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥 Street, Karoi. I'm sorry to hear that.
What did you know they are state agents? Tinoziva staira dzavo kana aiponela nai asi tvanhu takashanda nawo here. 𝗭𝗥𝗥𝗥𝗥𝗢 we have an abduction in Karoi just now. Solomon Chanengeta has been abducted by 6 armed state agents. They identified themselves as soldiers. Address is number 451 Mzara. It's 𝗧𝗏𝗴. 𝗧𝗏𝗴. Can I copy Dag's number for the brother? When did this happen, Solomon? Okay, fine. Dag is asking me, when did this happen? Was taken from his home. Yes. Just now. I got them. I say. Let me right. Ndakuisira number I've given you numbers that Douglas quoted. Call him now. Call him now. I was trying the vet. Call him now. It happened just after 10. Right. Call him now. Call him now. Can I go back to Douglas? It just happened after 10 p.m. Yes, from Solomon's brother. Let me get your number, then I'll let me get your number. I'll give Dougie. Right, I'm giving Douglas your number as well, so that the hunt for Solomon can start now. It's Dougie. That's the brother's number. Thanks. Done. So Douglas is now calling you. Is this based in Zimbabwe? The brother is in South Africa. Guys, we have to thank all these human rights lawyers. They don't sleep. Look at time. What time I'm talking to Advocate Douglas Monzoro. Douglas Monzoro. Douglas Coulthard. This is probably 20 past 11 or 12 in Zimbabwe. He can't sleep. I've alerted him of this now, and the hunt is starting to look for Solomon. So this is it, ladies and gentlemen. This is what we are facing in Zimbabwe. As we talk about ZANU-PF brutality, this is what we get. And they are here to harvest information. Trust it, don't worry. Vanaponela information here. Does the family want it to be publicized? Yes.
Ladies and gentlemen, sorry. Nakutanga, I'm keeping you on suspense. I'm doing both things. I'm updating human rights lawyers about the abduction of Solomon right now. So, okay. Let me... Right, so this is forward audio to Doug. I think so. I think this is best. Zimbabwe is something else, right? Let me forward all the message that I received to Douglas. Forward to which one did I send to Doug? Let me hear this one. Hanzi achanengeta vambofonera maitino kumasvingo vachivabvunza kuti baba Tina hapana mhosva dzaakambopara here ari kuami. Takatogara manje manderama vapatongoya vanhu auya vanhu vanga vandigaudha fikira zvakasiyaka pamukana aizibhanda pamusoro akufambira saka ndobva vakonoka john vatati. Sorry guys. Pai papa now. Pashata panapa. Hondo yatanga manje yekuabductwa kwevanhu. Hondo yatanga saka ndakanda what I understand. Ndozvakanakira kugara takabatana nema human rights lawyers. Ndada kunofunga Beatrice Mtetwa izvozvo ndikati mai Mtetwa havatyika. Zvakafanana Devi uye haatyi naDoug. Saka ndada kunofunga mai Mtetwa ndabva ndawana the quickest saka zvaita did that. Thank you. Thank you. Right, so I've done my best. I've forwarded some information. Those are social media. That sina social media tisiri live on Facebook. Ataikwanisa kuzviziva izvi. But vanhu vari Zimbabwe vakutoziva kuti Solomon Chanengeta has been abducted just now. As I am talking, they're driving him around. It's so embarrassing that we've got a government that still believes in abducting people. If this guy had committed a crime, if it was about the military police, they know where he is. He is in 𝗭𝗏. He stays in 𝗭𝗏. They know where the Chanengeta family lives. They can just go there, pick him up in the afternoon. Mr. Chanengeta have been in the army, and this have done this and that and that and that. We have come to pick you up. You understand? This is MID, military intelligence. Can I say military intelligence? These are CIOs. These are obvious state agents. Military police are kudaro.
takambosungwa nemamilitary police, takambovharwa nemilitary. Tinoziva kuti kana uchisungwa nemilitary police unosungwa sei. Thank you for letting me, and I've managed to raise relevant authorities right now. So varume ava zvavanoita ve-human rights vanobva vabata Interpol, ma-international organizations, chichi handi yobva inotanga kutotanga izvozvi. Pamosvika mangwana noswera mangwana vanenge vatove mataredzi mhosva vakabata mabhuku ayo vachidhimanda his release. Dai vasina kuti pasina, handimugona zvandaita izvi, it's the beginning. No, exactly zvakaitwa pana 𝗪𝗏𝗂. Saka now we know these people. Amendo vanhu vatadza kuziva kunotora number plate kana kunotora picture yemotikari yacho iyoyo, 𝗭𝗶𝗴 yacho ingadai tatoona kuti iyi number yakaita sei. Let's just wait and see. We might be able, someone might have taken the number of the 𝗭𝗶𝗴. But as I understand, 𝗪𝗏𝗴 handifungi kuti Zimbabwe Army, National Army, kana kuti Zimbabwe National Army iri kuenda kuChina kana kuti kuJapan kunotonga ma-second hand 𝗭𝗶𝗴 ari kuuya vari kushandisa. It's a shame. These are hired cars used for abducting people. This is a shame. Andiri maona. Hondo yacho ingori panyaya yekuti vasapoterei President Nelson Chamisa. Kudhara taimboti 𝗏𝗏𝐶 toti Chamisa chete chete. Andiri maona. Saka taakuchinja. Taakuti 𝗏𝗏𝐶, the crocoside. Ukatarisa pakanzi crocoside pane 𝗏𝗏𝐶, masiya aripo matatu. The crocoside. 𝗏𝗏𝐶 zvoreva kuti the crocoside. The crocoside mushonga wekuuraisa makarwe. Andiri maona. Chinonzi crocoside mushonga unouraya makarwe. Saka vaChamisa vane new nickname. Vakunze crocoside mushonga wemakarwe. Andiri maona. Vamwe vanoziva kune pesticide yekuuraisa zvikwekwe. Taane crocoside mushonga wekuuraisa makarwe. So, ladies and gentlemen, I was talking about social media. This is the power of social media. Before I go any further, or let me say, I have shown you the power of social media. Someone is he knows I'm live on Facebook. He's alerting me of an abduction that is happening 10,000-15,000 miles away from where I am. And I have alerted relevant authorities. Could there is an abduction which has just happened before 10 o'clock. Please, we need help. So as I have said right now, you understand that the human rights lawyers will, you understand, Achatauri will what? But will make sure many eyes are put to look for Solomon. Because no one has got right to be abducted. Zimbabwe we must never witness abductions in our country. It's a shame kuti patasvika apa tichine vanhu vanofunga kuti kuuraya vanhu kunodevelopa nyika. So let's expect nothing from ZANU-PF, because ZANU-PF will never ever reform. What it is there is just to disappoint the people of Zimbabwe. I think when I'm 𝗪𝗏𝗴 dai vaiverenga ma speeches aitaura, you must, if you are a politician, you must read widely. Read vana Mahatma Gandhi, the only man in the world who led a non-violent revolution. A non-violent revolution in the world, and dethroned a repressive regime. So when we are talking, or when we are reading, these are the people we refer to. Vana Mahatma Gandhi. Andiri murukunzwa. Vane zvavaitaura vana Mudhara Gandhi.
Mahatma Gandhi akataura kuti live as if you were to die tomorrow. Pauri pese ziva mararamiro ari kuita, rarama zvekuziva kuti rarama semunhu ari kufa mangwana. Saka zvaunenge wakuita, do heartily. Andiri muri kunzwa magreats, political greats, vana Gandhi, vanhu vatinorefer in regard to bloodless revolutions, in regard to peaceful revolutions. Andiri mona. Quite a number of things that we should be considering as Zimbabweans. As I was talking, the power of social media. I have shown you the power of social media. Tatokanda, tatu maisa manisa. Andimono. Saka social media has allowed us to have a political engagement. Has allowed us to have a mixed bag of ideas from various sources, from different people. You see, politics zedu is not enhanced. ZANU-PF, this is why you see they are panicking. Ndaona my pictures anga achisendwa. Let me see if those pictures are still there. Anga achisendwa navanhu veZANU-PF pa WhatsApp. The power of social media. Ivo vari kutora mapicture emahovhorosi eZANU nezviheti zviri kugadzirwa nechizviri kuiswa maflag eZimbabwe zveZANU-PF chinzi vote ED Mnangagwa vachikanda on social media. They think they are doing good to the people of Zimbabwe. Honestly, takaona vanhu vachifa neCovid. ZANU-PF is failing kutenga mavaccines akakwana. ZANU-PF failed kupa vanhu mamask. But vari kutenga hovhorosi. Vachinyora kuti vote ED. Unoziva they don't care about Zimbabweans. Millions of Zimbabweans are dying from COVID. Ukaenda kuParirenyatwa hakuna kana x-ray machine. Uri kunzwa? Hakuna kana scanner kuParirenyatwa. ZANU-PF iri busy kugadzira mahovhorosi. ZANU-PF iri busy kugadzira macampaign of mahovhorosi. ZANU-PF. Ndirakuradzai panapa. I've got nyaya iri panapa. Recently takashayikirwa naambuya vedu. Pana ambuya vangu vakashayika recently. Taura henyu mukoma Sidi. 𝗪𝗏𝗴𝗰𝗆 vana ED Mnangagwa nemaspokesperson avo vaenda vachiti hakaende ndipresident wesocial media, president wepaFacebook, president wepaTwitter. But guess what? Social media shut down 𝗪𝗏𝗴𝗰𝗆 and he's gone. Mkoma wonderful makadi. Saka mukatasa recently we lost I think 4 weeks ago or so. We lost our mother-in-law. She was an 86-year-old female, normally independent. Vaigara kumushawo kwaMurehwa kwavaigara. Andimona vatove pamba pavo vaive independent vachitozviitirawo basa ravo pamba pavo. Andimona a few weeks ago vakatanga kusanzwa mushe. Vakaenda kunhamo vakatenda funeral yemuzukuru akanga ashayika. Mupana anga ashayikira kuSouth Africa. Saka ashayikira kuSouth Africa pavakadzokera kumba vakabva vatanga kufila masymptoms eCovid. Andibona vachifila masymptoms eCovid vakabva vaenda ndobva vaendwa diagnosis, vakatestwa vakaonekwa kuti vakanga vari positive, asi vakanga vasichakwanise manje kufema. Paidwa oxygen yekuti vapuhwe oxygen vafeme. Andimona hama marelatives kuna blast dzangu dziri kunoko vakamhanya ndokwadzakaroora. Vakamhanya vakada kuti vatsvage mishonga yekuti varapwe. Andiri mona vakazama zvese but zvakashaya basa. Ndobva vatumirwa kuenda kuParirenyatwa zvakanzi ngavaende kuParirenyatwa. Vasvika kuParirenyatwa ndobva vaadhimitwa muward A3 paParirenyatwa ndoma vakaadhimitwa. Hanzi mudara take it easy. Vaenda ndobva vaadhimitwa muward A3 kuParirenyatwa. Vaadhimitwa imomo vanhu vakatanga kuda kutaura zvakawanda.
unoziva covid saka covid zvainoita inokanganisa. Saka vanhu vakatanga vana chiremba kana titi vana chiremba kana kuti ndavanani, because she was 86 years. Saka vakabva vatanga kutaura zvana dementia, kuti munhu ari kuita dementia, and the family disagreed. Havanga asina dementia, she was an independent woman, aizvishandira, aizvifambira, aigara kumusha. Andi muri kuona, ndobva vatanga kunzi vane dementia, dementia hama dzakazviramba. Andimaona, ndobva vaiswa paoxygen, zvikanzi oxygen haisi kudayirana navo. Ndobva vaiswa nekudaro vakabva vabayirirwa makathita, maurinary catheter, vakatanga kufidwa. Unoona kuti kuZimbabwe unochema. Andimaona, saka hama dzimwe dzakazofona dzakutaura kuti nyaya dzatiri kuona pana mai kuparire nyatwako hakuna kumira zvakanaka, because munhu ane covid, 86-year-old woman, catheter yaanoiswa ndeye she was independent. Akuswa urinary catheter, what is it for? Munhu anosvambira kuenda kutoilet achidzoka, munhu airima musha make, vaizvirimira, vaita nzungu dzavo pamusha, vachimuka vatsvaira chivanze chavo, vachizvibikira chikafu chavo, vachidya vari pamba. Vakunzi vari kuswa urinary catheter. What was the urinary catheter for? Andiona, saka vanhu vakazotanga kuona kuti because covid yakashata, inokwidza kana wana sugar, diabetes vaiva. So you become hyperglycemic, and nekushaya oxygen kwavaiita, because yakanga yapinda mapapu covid, you become hypoxic. That means you lack oxygen, kufema, unenge wakutadza kufema. Andiona, saka kana wakutadza kufema due to lack of that oxygen, you can get confused. Saka vanhu vanenge vakufunga kuti une dementia, you get confused. Andimaona, saka if you get confused, vanhu vanenge vakuti une dementia. There is no proper critical investigation that was performed on the deceased. Nyaya iyoyo ndikaifunga inondirwadza. Ya mukoma, regai ndikutaurire mukoma Ponela, munhu ane covid munomuisirei catheter? Munhu ari independent munomuisirei catheter? Urinary catheter. Why do you insert a urinary catheter kumunhu ari independent anokwanisa kusimuka pamubhedha wepachipatara achinopinda mutoilet achidzoka achirara? Anoisirwei catheter? Andiri maona. Zvimwe zvinhu izvi Vaponela taakukuudzai nekuti kumwe ndokwakumabasa kwedu ikoko. Saka tinenge taakutaura, ndakubvunza a very simple question like this, that someone is independent, andidira muri kumuisirei catheter? Why are you putting catheter on an independent patient? Kubvunzawo zvangu, because ndoziva kuti ipapa kushandiswa chidofo, 𝗓𝗏𝗴 kuuraya kwayakaita health system. Andiri maona, saka zvakawanda, there were no proper no proper or comprehensive investigation that was carried out. And you know, when you become hypoxic, you can panic. If you panic, people need to calm you down. Ini ndakarwara covid, ukaona paipa unenge wakutadza kufema, unopanika. Saka people needs to calm you down. People needs to calm you down. Kana bane trained nurses or other people, they need to calm you down. Because kutadza kubreathe kwekwe, you panic. Apa unongoziva kuti covid iri kuuraya vanhu zvakaita sei, saka you panic. Ndakaona ndiri kuchipatara, ini ndiri pamubhedha wepachipatara, mumwe munhu akarara achigomera usiku hwese, achingokosora. Kuseni ndakabva ndanzwa munhu achati ziya achakosora ndasei. Masikati ndakabva ndaona maandateka atouya.
they wheeled him away. Aiwe but next bed name. Andiona. And mdara yaiti kana akuenda kutoilet panicking. So you become anxiety. When you see good, probably I am dying. Kana also rufu rwasvika pamuromo wako ndo paunoona kuti zvakaoma. Unoziva kuti ambuya vangu ivavo social, she had 8 children. Unfortunately, 1 passed away. Munhu akareiza vana vake ega aizvishandira. She was so determined in keeping her children. Andili vaivewo neBP. Unoziva kuti maBP anouya nekukura. Kukura kwati tichiita ma40 years akurwa nemaBP. Kukura kwati tichiita munhu unenge uchienda uchita madisease akawanda. Vaive pamatablets avo. Blood pressure was well controlled. Well controlled. Andili mona. Blood pressure yavo was well controlled. Vanga vasina kana problem. Andili mukona nyaya tiri kutaura. Saka pavakazobatwa neCovid, zvinhu zvakatora kutambudza even family. Saka vakabva vadevelopa kuti maybe COVID, pneumonia, but yakanga isingakwanisi kumanejwa zvakanaka. Hakuna kana mascan. Unoziva kuti pneumonia kuti tizoiidentify, unotorwa x-ray, wotarisa the pleural cavity, wotarisa chiva chiona kuti hamuna air or fluid here. Andili zvese hazvina kuitwa izvozvo. Andili hazvina kuitwa izvozvo. Kuti vamanage hypoxia, they failed to manage it. As a result, zvaka contributor kushayika kwani kwambuya. Andimona. Zvokuti pasina vanhu vakanga vakutarisa kuti zviri kufamba sei ma-prospects avo ekurarama with the lack of medication, with the lack of equipment to use paparenyatwa. Ndosaka uchiona kana rebhara reader wenyowezano akangonzwa ziso kurwadza anoenda kuChina. Akangonzwa kana symptom yeCovid anomhanya kuChina. Haakwanisi kumhanya kuenda paparenyatwa nekuti hapana zviripo zvakakwana. Saka you find kuti vanhu vakazomhanya vakuda kuti vatransfer kuenda kuma-private hospitals kuti vaende kunoadhimitwa ikoko. You find kuti vakanga vakuda vana insulin kuti vakwanise vachiswa ma-steroids. Ndo zvaidiwa kuti vakwanise kupihwa ma-treatments akaita seiwayo to suppress COVID. But zvakashaya basa. Kuparenyatwa kwanga kusina zvese iko. Andimona. Vakabva vashaya. So this reflects the state of our hospitals in Zimbabwe. This reflects the state of government that we have in Zimbabwe. Manesi acho aivepo vaitaura kuti hapana manesi pano. We are so busy kuti hatikwanisi kugara pane munhu wani tichimubatsira. Vaitaura kuti we are short staffed. Andimona. But team yaiatendawo, they tried their best. They tried to do their best. But because of lack of equipment, lack of medication, short staff, we lost her. Andini murikuona. Saka mukanzwa tichitaura kuti nyika ipei mwana wevarozvi anonzi Chamisawo. Because nyika haiti yabva kutongwa neSouth African ainzi Banana. Yopinda maoko emutumbuka anonzi Robert Mugabe. Yobva apo moendesa kumumbwa kuZambia. Zimbabweans, you are not doing any favor for yourselves. Why can't you breed your own local leader from within your society? VaZimbabwe varidzi veZimbabwe veZimbabwe varipo. Dai makapa henyu kana Simon Muzenda. Pamwe aitawo shungu dzekuti regai ndivake nyika ine kuti nyika yangu. Handina another country yandichaziva. So what we need to do as Zimbabweans,
Let's utilize the social media. Let's utilize the social media to spread all this word. That we've got a crococide. Mwana wavaroshi. Varidzi veZimbabwe. Vakavaka masvingo. Utungamiriri. Unobva kuna Mwari. Unobva kudenga. Ukaona uchisarudzwa iwewe. Vedzinza rako vanenge vagara pasi. Vabvumirana nazvo. Vanodha kuti ngave mutungamiriri. Ukaona the impact yakaiswa naNelson Chamisa since he took over leadership of MDC. That has never happened in Zimbabwe. That has never happened in Zimbabwe. So what Zimbabweans needs to do is kana vedzinza raChamisa varozvavo vakakwanisa kuvaka masvingo Great Zimbabwe. Mukavapa nhasi kuti tungamirirai Zimbabwe muvake nyika. Baba munofamba mukaka, munodya uchi nemukaka munyika yeZimbabwe. MuZimbabwe tiri kudya matuzvi, tiri kunwa mvura yesewage because of ZANU-PF. Ukanzwa ZANU ichiti usatiza hadzisi nhunzi, hadzisi nyuchi. Inhunzi hadzigadzire uchi. Andimona. Saka you find that there are discussions that that are going around per Twitter, which can be used by politicians to spread the word that we need, what type of Zimbabwe we want. And more, per Twitter patch you meet both elected and unelected presidents. Nopa unoona kana vana Douglas Monzora hapindipo pa Twitter. Pa space haumuwane Douglas Monzora. Because hapana paanofamba paanodiwa nevanhu. Kufamba kwake kwese inenge chigreen bomba chinhunzi choti chikaonekwa hanzi sai Kilem. Muchiruza Kilem eri vamwe vakanganwa Kilem, vamwe havana kutomboiona Kilem. Anditi maona. Saka let's use social media. It's relevant for our campaigns. Kana ZANU-PF yaifunga kuti vana Hakainde Hichilema vakanga vari ma-social media president vakairasa nezano. This is why maona ndataura ndika today let's discuss about social media landscape. Vanenge vainzi hero ndo zvoitwa vanhu veZANU-PF. Hero rikaonekwa zimunhu rezana hero William Ponela mukoma wangu wakomana musazonyanya umutuka William. Ndingakunzi hero Ziponela. Anditi maona. So what we need, ladies and gentlemen, even if you take stock like that in statistics dzekuti munoona kuti this August how many Zimbabweans are on Facebook, how many Zimbabweans are on YouTube, how many Zimbabweans are on LinkedIn, how many Zimbabweans are on Twitter, Instagram and Snapchat. So you find millions and millions of Zimbabwe. Probably 4 million are not in there, which include children and very aged people. But from 70 years old kusvika kuma 12 years old, that age range unoiona pa Facebook. Age range yo iri pa Facebook. Vafana vari pama Snapchat nepama Instagram muZimbabwe. Saka that means if we keep telling them that for Zimbabwe to be free, it's you need to register and vote, those guys will go and vote. And they will go and vote. So we need to utilize the Twitter. We need to utilize all my social media. The landscape as it is favorable to us. President Nelson Chamisa vavaki vemaZimbabwe. Amuna pamakambovaona pa TV. Mukaona vachibuda pa TZBC vanenge muromo yavo ndio inenge ichida iso chete. But mazuva anenge achitaurwa ipapo vanenge achitaurwa na anonzi ani Judith Makwanya. I'm sorry.
may her soul rest in peace. Vana Judith Makwanya ndo vanenge vachisa voice over video yaChamisa. Chamisa akazoti zvakati akataura, why can you leave Chamisa to talk on ZBC? Go interview him. Mumzwa achitaura. Musazoseka zvandakanzwa maZANU-PF ndikati this is lack of education. Muri kuudzwa kunzwa ine biological warfare. Imoti kwati kuseka. Ndikaregai zvipere zvakadzungaira zvanhu zveZANU-PF. Ukanobvunza ED Mnangagwa kuti what is biological warfare, he doesn't know. Takapinda muchemical warfare. Magandanga iva muri kuona vari kukatika kuseka vakapera kufa musango. Mune zvitunha zvisina makuva zvenguva dzehondo zvakarara musango. Zvakamwayiwa machemicals zvikapera kufa. Biological warfare ikashandiswa vanhu akomana pane nyaya inondichemedza. Pane nyaya inondichemedza yekuti nhasi ndikairangarira nyaya iyoyo ndinochema zvekuti noti Mwari, ko inini wangu munyama here? Muchazondipawo zororo gore ripi nai Baba? Chindipaiwo zororo kana uri upfumi chindipaiwo zvinezvi. Mundipawo peace in life. Pakati kupera kwa 1978 takupinda 1979. Varume ndakarwara inini. Nyangoti 78 before 79. Kwakaitika biological warfare. That was not a chemical warfare, but it was a biological warfare which was waged by the Rhodesians. Ukanzwa Chamisa achitaura madofo eZANU ati bvukse. I was victim ye biological warfare. Kana uchiri kurangarira mundaraponela 1978-1979. Kwakaita outbreak yemhezi muZimbabwe. Zvaimwayiwa. Vanhu vakarwara mhezi muZimbabwe. Ndiri one of the victims with that biological warfare ya 1978-79. Mabhunu akanga aona kuti vari nyika vairuza yaenda. Ndobva watanga kumwa zvirwere. Kwakauya mhezi dzakatyisa. Baba, dai kuri kuti ndikakuvhurirai. Musazotiza apa. Tikuvhurirei magaro. Maiwe nhasi yaenda viral. Yudha avhura magaro achitiratidza mhezi. Ndikakuvhurirai magaro angu ese mavara unge shato. Emhezi dza1978. Ndave nemunin'ina wamai vangu inini anosiyirana namai vangu. Mai vangu vakanga vari kuchipatara vachinzi vari kuTB hospital. Ndaigara namai nini munin'ina wamai. Aiti akamuka kuseni baba, pandomuka kuseni bhurugwa rinenge rakanamira nemagaro. Bhurugwa. Hembe dzinenge dzakanamira mumhezi. Mai nini vaitora mvura. Vonditi shepi ndoti ma zonzi mira apa. Musoro uyu waiti ukaukwenya musoro uyu waita unoziva kuti mhezi dzinoita chimwe chigwati chiri heavy so. Ukachibvisa chigwati ichocho chinenge chichivava. Ukachikwatanura so pamusoro pakaita hurwa so uchitanga kubvisa hurwa kugeza. Ndakarwara mhezi dzakatyisa 1978. Biological warfare yaitaurwa naPresident Chamisa. Ndakanzwa mastupid eZANU akuseka. Ndikati hamuna kumbosafa zvatakaita isusu. Umu unenge uchivaiwa uchikwenya dzichimera umu zvinenge mauziri mhezi. Unoora mukati mezvigunwe mumakumbo uku. Kuseri kwemakumbo uku baba unoora. Mainini vangu vauya nebhaketi remvura. Vandidira kudaro. Zvonyorova magaro onyorova bhozi bhurugwa rinenge ranamira so nezvironda. Zvonyorova. Pazvinenge zvanyorova voya vokukumura manje. Votora mvura ine munyu. Yakabhoiliswa ine munyu inodziya. Votanga kugeza nemvura ine sauti. Unobuda ropa rinenge richierera so nehurwa zvichierera so. Mainini vangu vaindigezesa vondigezesa. Kwaiuya masoja ainzi 𝗪𝗏𝗏𝗏 Scouts. Vaigara kwainzi kwaMugwendero. Kwaive nebhesi reMaSelus Scouts. Kune kwainzi kwaChisman kwete paMugwendere. Waiti ukabva paMugwendere
wofamba uchitanga uri kuenda kuchibhero agriculture college, wopfuura chibhero agriculture college wakunokwidza kwaine famu yanzi kwaCheeseman kunotonu. Padhuze nepaCheeseman ipapo paive nebhesi remaselu-scouts paive nebhesi remaselu-scouts. Hanzi makamboitaura nyaya yengoma, ndakamerera nhasi ndichiri kungomerera. Ndakarwara mhenzi dzinotyisa Faith, ndakarwara mhenzi dzinotyisa ini. That is biological warfare. Handisi ndega. Paprezi ipapo vanhu vakuru, vanhu vakarwara 1978 mhezi. Saka wanzwa Chamisa achitaura kutaura zvaari kuziva. Ndikanzwa masitupid ano achiseka. Mainini vangu vaiti vakandibvisa bhurugwa reariya, ndosara ndichishivha ndakamira ndega. Vondigezesa mvura ine munyu, zvichikwatuka zvironda zvezvichikwatuka. Ndikavhura magaro angu ayaya, ndikakuratidzai. Kana nemi munomira ho kuti hey, mavara emhezi dza1978. Taidirwa vana dhito vaiti vakadira vana dhito. Saka vaiuya maselu-scouts kuseni kwega vaifamba. Ndofunga anga ari mamedhiki, but vaiuya nepfuti manje. Vaipfeka matishets akaita black so. Vopinda paipa mufamu memwe, vaitoziva kuti apo pane mwana arikuda kuiswa mushonga. Munin'ina wangu inini, mwana wamainini wangu aiora makumbo chete. Inini ndaiora magaro ese, musoro, mese maoko. Aibva asvika, kwaiva nemushonga waifafadzira wanga wakaita kunge 𝗔𝗰𝗶, waiti kwatarisa waichinja kala so. Vaibva vadiri fafafa, wairwadza mushonga waivava zvekuvava zviyazvi. Ndikatenga kuchema ndoswa pfuti mukanonzi nyerere mupfurwa iwe. Ndonyarira kuti zii ndichikubvunda ndakadai so. Ndogara ndichema kuna Mwari kuti ndipeiwo zororo kani. Ya dzainzi gwembe idzodzo. Ndosaka ndichema kuna Mwari kuti nhai Mwari, ko zororo rangu ndichariwanawo kupi rini? Ndakapinda mubiological warfare ndikarwara dai ndakafa gore iroro. Vaindipfapfadzira zoti miri wese waiti ukatarisa waichinja kala. Atete Sylvia ndiudzei ndimaive pemi mukutara. Mushonga wayo wainzi chii? Waita nge 𝗔𝗰𝗶. Woti waiti ukadai so waipenya so. Waivava zvekuvava zviyazvi. Waiti kana wavaviwa ipapo unenge wakangomira wopuwa rimwe bhurugwa wopfekedzwa. Baba ugare nemagaro. Unowaridzirwa pasaidi pemba so. Orara kudai so. Chikafu chinoisirwa mbambaira apa. Nzungu necho wakachitarisa so. Mwari ndipeiwo zororo kani. Hondoyo ndakaiona iyoyo urwerero. Ndikabvapo ndakakuenda kunotoshwa, kunorohwa, kwasevhiswa mazino, kuti rodorwa nzeve nevanhu veZANU-PF varoya. Handini muri kuona. So what we need to do is let's use social media. Tiparidzire vana vari muZimbabwe. 1978 havana kuiona, 1979 havana kuiona. Taivepo sitivaudze zvaivepo makore iwayo. Zvoti kuuya kweZANU-PF kuti izoita government vaifana kuti rectify kugadzirisa izvozvo. Vana takasafa isusu by now. Ngadai tisiri kunyika dzevatorwa, tichitaura tiri kunyika dzevatorwa, ngadai tiri kunyika dzedu. Munyika dzedu macho hamugariki baba. Ukangoda kudai so waabduct, ukada kudai so wasungwa, ukati chinja wapara mhosva. Handiti maona. Saka let's talk to the users of social media. Ngatiparidzirei kuti vazive kuti nyaya dzatiri kutaura idzi harisi firimu kani. These are real life stories that should inspire you. Kuti let's hammer ZANU-PF. ZANU-PF ukaitarisa is a symbol of Satan. It's a cult. Saka we need to hammer ZANU-PF. We need to recognize the power that we have. Engage yourself first. Have confidence in you before you engage someone else. Kuti ngatibvise ZANU. Talk to yourself first. Like I always do. Ndofunga wana unoona ndichifamba muroad vanondopenga. This is why I favor going around driving. Because ndirepamba kuti kana ndasvika ndinenda kuzvitaura, ndichitaura kuti nhasi kana ndikaenda pa live, vana veZimbabwe vanoda kunzwei. Kuti tisvike tibvise ZANU-PF. Mandoona. Saka ma conversations atinge tichita panapa kazhinji kacho you will be answering.
Pane ma-questions anenge achibvunzwa nanaponela, vanhu vanenge vachianswer. This is the purpose of the social media. So today it was all about social media landscape. Where we engage in conversations, where we talk to different people from various countries to understand where we are and what we need as Zimbabweans. For the past 20 years, 2008 ndakaone confidence kuti Bobo warowa. Akarowa 73% tsvangirai. 2023 I'm overconfident kuti ZANU-PF yaenda. This is why you see vana ED they are now panicking. Kunodonza vana maititi, kunodonza vana. It doesn't change. Those were their people. They were always voting ZANU-PF. Ambofoka ndakapfeka makala ezanu. Ndachiseka picture Lily and 𝗭𝗏𝗴. Ndikati mumoyo ari kutsva amai vari kutsva vari kurwadziwa. Kuti shuwa ndini ndakatengesa MDC here. Ando moyo mawo she's burning. Kunze kwanenge vachinyepera kupfeka simairo vachiti pamberi neZANU. And she will never be trusted in ZANU-PF. She's a defector. And the so let's create connections on social media. This is what we need to do. Let's create connections. Let's make sure that every day, whatever more than 50 people, in Nozita, ndine 156 WhatsApp groups, and mandiri nini. Mumacho mune mazanu, ndakambopinzwa neZANU-PF, mayone mukadzi waniki mangwana. Ndakazonzwa kuti but Yuda. Ndobva ndabviswa. Because ndakanga ndakuvaparidzira kana ndasvika pakubata bhaibheri repolitics ndakuparidza ushe hwavachamisa. Ndinge ndasvika ndotanga ndopfekwa uye nekusvikirwa. Handini ndega. Akazvinyudza mai vayo. So what we need to do is to make sure that all messages that we have are put across to the people of Zimbabwe. But let's do it in a dignified manner. Machinja tinozikanwa nekutaura zvakanaka. Let's do it in a dignified manner. Let's respond to ZANU-PF vitriol in a dignified manner. Ngatiratidze kusiyana kweMDC neZANU-PF. Andi muri kuona behavior yangu yana maititi. Kuti vanouya kuinbox kuti musatanyoko mwana wohure chichi apedza zvokubloga. That is exactly ZANU-PF behavior. That is exactly ZANU-PF behavior. That's exactly where she belonged. And that's where she belongs. And that's where she is today. She has been there all along. And this morning. And those ones what see kana ndakuenda pa social media. Especially ukati arigani mbopfura nodongora kuti maititi diaries varume mazimba anotuka baba. Mwana wewe ari kufurayiwa so ari mupani is burning achitsva achikangiwa. Ngati zimba rinokanga kana rafunga kukanga. Kana pane vanhu vanotuka pa social media kuna maititi na Douglas Monzora na Linda Masarira vari 3. Ava vanhu 3 ava paso Madam Bosa atukwe uyo Bosa yakagara ari muZANU-PF hapana asingazvizivi. Vanofollowa zandiri kufollowa munhu weZANU-PF. So atifollowe zvakadaro ka boss. Katada ma comedian ndonotsvaga na bin. Andimona. Ukada kona comedian unongoterera. Pamberi nemandu, pasine mandu. Those are comedians. That one is not a president. Those are comedians. So what we need to do is identify our strength in regard to social media. What we want to use it. We've got tina baba venyika, Father Zimbabwe, Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo. Kana vangoisa video vachikosora inoita viral. Because he has been fighting oppression from the white oppressive government. And we moved into a black oppressive government. Thomas Mapfumo did not stop supporting the people of Zimbabwe. Jasper, thank you. Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo
baba ngativapei rukudzo baba, ngativapei rukudzo, mukoma wangu ngatimupei rukudzo, mukanya. Havana kubva vambomira not even a day to fight oppression, to fight corruption. This is why you see kana dzikakosora kuti it goes viral. Hanzi tiri papi pano muri kutaura nezve social media landscape. That is social media landscape ndiyati kutaura kuti Dr. Tafirenyika Mapfumo Thomas vakakosora voisa pa social media, it becomes viral kuti mudhara vakosora. Nekuti he is the icon, the liberation icon that is still standing with the people of Zimbabwe and those who are suffering in our country. So we need to join to be like him. Sometimes not to be like him, but I need to be like him pazvivindi zvekumirira vanhu venyika yeZimbabwe kuti izvi hurumende muri kuba corruption in the society, in the president's office there is corruption. Vakazvimba vamapfumo zvichiri kutyisa muZimbabwe. Ndaona corruption mu president's office. Vanhu vakati tikaitenga tikatamba taingoti music ka makore watainakirwa man. Saka you will find that our response to such information being channeled through music na vamapfumo, it has been overwhelming. And that is the response that we want Zimbabweans to continue sending to the people of Zimbabwe. Let's respond in a positive manner, dignified manner. Let's talk. 𝗏𝗏𝗴 imbwa dzashunura. Tine vakawanda vari muMDC vakabva kuZANU. Zvipopi zvakashunura kudhara. Zvakatoromwa mukaka zvikadya uchi kudhara. Kuchine zvipopi zviri kuZANU-PF zvichiri kufunga kuti ukapuwa hovhorosi yakanzi vote ZANU zvatokwana life yako yatoita. That is not life. Ukaona uchipuwa chihovhorosi cheche uchipfeka, think twice. Are you doing the right thing? The activities that you are engaging wearing that chihovhorosi chacha, are these activities going to build Zimbabwe? So we should be utilizing social media. Zvakaita sana Twitter. Taane space with Twitter. Ukaenda ukanzwa hopo chingona achitaura, he has exhibited wisdom yakandishamisa. He's a mere journalist, that gentleman. But the wisdom that he has it's like a treasure to the country. Mukanya is not biased. Vamapfumo vari genuine gandanga chairo. Ndo my heroes. Because vachitaura my heroes ndo anonzi my hero. Ndakanzwa video dzaitaura about 𝗏𝗏𝗏𝗏. Ndakada kuchema musodzi. Zvikanzi afira kuGrenora 𝗏𝗏𝗏𝗏. Ndakada achitaura kuti ari kuborodhera. Vana mbavha vari kuborodhera. Andidi muri kuona. Dynamos ikakumbira kunyika yeZimbabwe kuti tiitirewo hero, national hero. ZANU-PF yakaramba. Saka ndiri kutadza kuziva kuti national heroes eZANU-PF ndana Soldier Love baba. 𝗏𝗏𝗏𝗏 is not a national hero. Vana Soldier Love ndo mahero. Andidi mona. Hopo ching'ono ndofunga anosvikirwa blazo. Because dai ari mumwe munhu maisirwa aita muchikurubhi achiita sei kutochwa kuitwa sei kusunga, unoziva kuti dai ari mumwe munhu akatotiza kudhara muZimbabwe. But kana midzimu yenyika yeZimbabwe yati mwana ndiwo atasarudza tishandire, aiwa haasi ega mufesi uyo. Kana ukatomuona akagara achiseka apo haasi ega mufesi uyo. Dai ari ana Yudha takatiza kudhara. Tainzorwa mazino tipwanywa nzewedzi. Chirohwa musoro uita ngamheno kuti urohwa ngenyoka. Tairohwa ngenyoka wakomana. Ngenyoka. Unoona bhuku randiri kunyora iri muzoriverenga. Kana kunyangwe ndafa sarai muverenge paiva navaverengi. Kuti ZANU-PF yaitirova ngenyoka nenyaya dzekuti ati aiwaka. Nyika imatadza kuitonga varume. Taipwanywa misoro ngenyoka. Anditi maona. Pamakaona pandakaine zuro chitaura kuti dai makaona board yaKaini-Nyeve, Beta Chokururama naKauzani. Dai makaona mitumbi ne board yaTondera Ndiro. Dai makaona mitumbi
wamndoziva wamuri kuona ndowajosh vakacheza ane bullet pano rikabuda nekuku. Mhosva dzavakafira varume ava havana kufira kuti vaba kuti imbavha kana kuti chikavaroi kana kuti chii. Vakafira kuda kusunungura Zimbabwe, kutaurira ZANU-PF kuti you have failed. Saka what we are doing, tine ma-renowned journalists vakaita sana 𝗭𝗶𝗴𝗰𝗆 vanoburitsa nyaya idzodzo muchidziteerera. Hanzi kusuka kwakaita 𝗭𝗶 naFadzai Mahere naJobs naJobho vaifunga kuti vachabata COVID mujeri vakafa. Ndo yakanga iri intention yavo. Because Skala ane disadvantage yeboard. Kuti akarohwa neCovid neboard anogona kungorohwa pasi choppers. Saka vai ndo zvavaifunga kuti ava tikanoisa kunana Gumbura uku. Because avakagara nana Gumbura who died of COVID. Anditi maona. Saka people follow ma-journalists akaita sana 𝗭𝗶𝗴𝗰𝗆 because they give proper information, real news. Anditi. But they tell real stories. Vakutoita kunge ndo machannel. ZBC haisina vanhu vanoona. ZTV haisina vanhu vanoona. Haisina vanhu vanoona. Vana ZBC, ZTV hazvina anoona zviazvi. Ukatasa viewership yavo ndikasoroteerera ondeyakura Zimbabwe hondo yeminda. Musi wakafa wakatadza kumita hero. Chingaira kuchiti wana soja love mahiro kuchitadza kubuda vajoshaya kuita mahiro. We need change of government because isusu vana shepherd we are eyewitnesses to most of these things that we are talking. Ndakataurira vana veZimbabwe ndikati mavideos ese iwayo andikuita ari kusara paYouTube. Kunyangwe ndikafa in 1,000 years time, vanhu vari muZimbabwe vachazosara vachiteerera vachindinzwa ndichitaura kuti we have got an evil government that does not believe in building Zimbabwe. They believe in fattening their pockets only. You understand? If you post something on Facebook, vakatopuwa motikari dzakanzi varakashi, vandoene motikari dzakatopendwa dzikanyorwa kunzi varakashi dzavanofamba nadzo, vakagara vandogara hanzi vakatopuwa maoffices avanenge vakagara vakakomba, so vachitoti yudhati zvakati yudhanyora zvakati vachireply. Ukaona mane government employer such type of people chovapa $10 a month vakagara muroom vachireplya vanhu pasocial media vachituka vachipinda mumawhatsapp. That government is gone. That government is panicking. Anditi muri kuona? That government is panicking. Zvafana negovernment yamunayo nhasi. That government is panicking. Our presence on social media supporting the opposition. Ndaiona mukaenda kune umwe munhu zana anofarira kunditaga anozviti Scorpion. Aitaurira vanhu zvikanzi vamwe vese avataparadza munhu watatadza ndiYuda. Ndakaona achitonditaga achinyora kudaro kuti vamwe vese pasocial media taparadza watatadza ndiYuda. Ndikavaudza kuti aiwa mundigoni. Andimaona. Ukaenda paTwitter pangu pane umwe balance mwari kunyora kuti hanzi handiteerere munhu anoabuse vana. Ndikamutaura kuti ndiri kuEngland. Ukaona kuchinzi child abuse in this country. Kana usingazivi zvoreve nyarara. Vakateerera mondiregererawo handiwanzoutuka. Vakateerera kangomwa kai kanonzi ruramai kaika. Ndakakati ruramai. Kana watadza kuzvariswa nemurume munhu akatadza, because akazama varungu vakatadza kumuzvarisa. Akaenda kumabhoy vakatadza kumuzvarisa. Akaenda kumaJamaicans hanzi vakatadza kumuzvarisa. Akaenda kumasoja vakatadza kumuzvarisa. Ndakamuti why can't you try a dog? Try a dog. Imbwa chaiyo. Try a dog. Andi rokotenga ubhoki wako ugara nabhoki anogona kukubarisa one day. Ndabva ndafunga tripper training. Ndaione shamwari yangu yandaifarira musikana ndaimufarira. She was just a friend of mine. Aive ne free spirit musikana yeye. Hanzi vakaparadza. Hanzi vari kuti takaparadza
machinja kwasara shepherd, they are really panicking level racho manje naJulie vanokwana Julie akapenga manje dai handisina kublogwa kuFacebook andimukona ndikuita Facebook live haina title, I can't type because I'm blocked. Dai handisina kublogwa ndaumboleya mavideos ese aJulie ese nechikanda 1111 ese ndira kumazadza paFacebook. Temsula ndabva ndafunga shamwari yangu pandakataura kuti aiwa masoja wazama, mapurisa wazama, kuzanu vachinjana vapedza vakatadza ukazvarisa kamwana hakana amene kuti hana chibereko ere ndakamudi mbozama imbwa try imbwa ndabva ndafunga Emerina vakomana, emerina basa tagara naro, emerina zvotoda takabhema, emerina 𝗭𝗏𝗴𝗏, emerina 𝗭𝗏𝗴𝗏, emerina o. Tambozama ito kana mwana una, Sirivia mwana wa mai kana mwana una, emerina bozama kukupa Yuda kana mwana una. Song yoyoyo taimba tiri marecruits. Ndavende shamwari yangu achiri muservice andisoda kutaura zita rake ndingamuvhiringa bozi hanzi vanouya vachitaura kuti iwewo ndonotaura naYuda saka vanhu vari kuvictimizwa because of shepherd. Saka I'm not going to mention names. Vakomana vandotaura navakakumbira kuti mukoma pamunenge muchitaura paipa please don't mention my names because vanhu vanzwa nekuvictimize vanhu varudzingwa mabasa. Ndikati no problem. Saka I'm avoiding kutaura my names vasikana vandakatraina navo. Iyeye I think vandakatraina navo vakutomuziva. Aita akapinda taita ring so tichimba so akapinda akati Sirivia mwana ndiye aitanga kuimba Sirivia mwana wa mai kana mwana una, emerina ndambozama kukupa Yuda. Ipapo anobva auya pamberi pako akapfeka short ozati mashorts prison to white tete netuma-t-shirts green. Isu varume taipfeka mavhesi, vasikana vaipfeka ma-t-shirts. Aibva auya pamberi pako achitamba manje. Bozi anenge achitenderera achitamba, oza chiuto chinonakidzaka. Anenge achitenderera achitamba. Pano munhu anenge achida kudaudza zita rake aibva auya pamberi manje. Utanga kutamba, saka angopedza iwe ndiwo unopindawo. Saka aita akasvika pandiri, ainanga akandidherera, bozi yanga iri shamwari yangu. Aita akasvika pandiri akati Sirivia mwana wa mai kana mwana una, emeri ndambozama kukupa Yuda kana mwana una, emeri nawo, emeri na. Saka aita akadaro manje yebva abuda. Ndopinda inotaka kurwa kongonya manje, training inonakidza. Ini ndakadherera mwe bhururu wangu. Iye ndotaura bozi akazobuda basa anonzi Panga naye. Taimuti Kito ainzi Panga. He was my best friend. Best friend. Saka ndiko ini ndaibva ndataimirawo iye. Ndobva ndasvika ndobva ndati emerina makomana, emerina basa tagara naro. Pandopedza ndobva ndazopinza Sirivia mwana wa mai kana mwana una, emerina ndambozama kukupa Kito kana mwana una, emerinawo. Iye aito Kito aibva aziva kuti ndini ndakupindawo. Saka chiuto zvaitinakidza tichiri vakomana tatichiri kunzwa chitemwa dzinobva ropa. Roto waiti ukati heki aiwa kana tractor taidhonza. Anditi maona. Saka now taane social media. Dai makore ewa taita tine masmartphone nesocial media. Ngadai makabvira kutoona kudhara. Ngadai so takatoneta nekunakirwa. Tichinakirwa tiri pano. Saka social media now has given us opportunity to link with other people. You just create an account. Link with other people. Talk to people. Register to vote. Go on Twitter. Go on Facebook. Go on Instagram. Go on any social media. You link up with people. Tap and tapped people. Kana une hama dziri kumusha dzifonere. Kana anga asina mbomudi shamwari. Mbovhura ku Twitter kuri kunakidza kwane space. Vanzwe kuti zviri kutaurwa nema maZimbabweans across the board. Andini maona. Let's acknowledge 𝗭𝗏𝗴𝗏. Let's acknowledge 𝗭𝗏𝗏𝗏. Let's acknowledge vana Fadzai Mahere, vana Simba Chikanzava. They've done a lot.
they've fought this battle a lot. So it's now time that every one of us must engage. Every one of us must give him time to say, I need to engage to fight this battle. I'm glad that these days ndikurizva macalls evanhu vakawanda. Kuna vanhu vakawanda seri vari kundifonera, Shapiro toita sei, vamwe vatisandambotaura navo vari kunditsvaga vari kundifonera, Shapiro toita sei, Shapiro toita sei, tichita mabrainstorming tichitaura. Handiti maona. Saka hazvidye social media tikutaura vana Twitter havadye homwe yako zvakanyanya. Unogona kuita £10 a month, $10 a month, wokuita unlimited internet, watove watopinda pasocial media, takutosenda mamessage. Ipo panapa 351 ingadai so pakatsvuka malove nemalikes. Dai ndiri maititi ndichitaura kuti handina purogwa rakaboka inini. Ingadai so panapa ndine malove nemalikes. But zvinhu zvatotaura zvekuvaka nyika ndoziva kuti munenge makapa attention. But kana ndataurawo zvakashata munokomenda. Andiona? Komendai, nyorai macomments. Musatya. Bozi mukatya kuti kunyora macomments, pane munhu ati Shapiro dzora tsvimbo pabva paita manager wangu panapa. 𝗭𝗶𝗴𝗃𝗏 ava ndo vakuru vamwe vanotiziva ava. Vana mukoma 𝗭𝗶𝗴𝗃𝗏. Munhu anonzi 𝗭𝗶𝗴𝗃𝗏 wamuri panapa uyu. Ndapinda muchipinge, ndadzingwa kuHarare. Ndakapinda muchipinge, nyaya ndakamboitaura. Ndapinda muchipinge, inini I was a footballer. Ndogara chitaurira vanhu kuti ndaitamba bhora inini. I was a footballer. Ndasvika kuchipinge, ndakangonzi ndandiri pasuspension basi. Ndobva ndangoti rega ndiende chipinge prison yave waitamba mabhuza. Ndangoti rega ndingoenda hangu kumabhuza, ndongonotambawo zvangu nemabhuza. Ndakasvika kuground kuGaza, rinonzi Gaza Stadium. Rakanaka ground racho, ranga isina lawn zvavo. Unoziva kuti munhu webhora akafamba kana akakontrola bhora, you can tell kuti he is a player bhora. Ndakasvika ndikangoitawo zvidavado zvandanga ndichiri kuita kudhara ndichiri kutamba bhora. Mukoma 𝗭𝗶𝗴𝗃𝗏 ndobva vauya kwandiri. Vakauya nemamadhara vakauya nawo. Vakashamisika bozi, vanhu vanga vasada kumbondiona muchipinga, hapana aindiziva. Saka vakanditi, muri prison officer imimi? Ndikati hanzi muri papa mandikisa apa? Ndikati zvikanzi mukuru, tave so interested with the way you are playing. Tine team yedu iri first division inonzi 𝗪𝗏𝗴𝗃𝗏. I think you can fit in our team. Takati tichikukumbira kuti muuye kutraining. Saka vakabva vatanga kunonditora training change-trainer. Saka ndakasvika pakuti vaida kundiregister unditambe. Prison ndobva yaramba. Kusungirwa upenyu nevanhu vasina upenyu. Prison service ndobva yajamuka kuti aukwanise bosi kana wakutambira 𝗪𝗏𝗴𝗃𝗏, that means watowana rimwe basa, wakushanda rimwe basa, you have to charge you. Saka vakabva varamba vakataurira vana mudhara zveushe vakati no, these guys Shepherd ari pasuspension, cannot play for 𝗪𝗏𝗴𝗃𝗏. Unoziva kuti inini hangu handina kuchema bosi, ndakabva ndaziva kuti NRO 𝗓𝗏 is there to destroy people's lives. They destroyed my life. Ndakazongosara hangu ndangotamba mabhuza, but ndinyatsoziva kuti ndinokwanisa kutamba muDairy, ndinokwanisa kutamba muany team muHarare. Ndakatambira Blackpool, ndakamboenda kuBlackpool. Hakuna chanditarisa kutamba bhora kudivision 1. Ndakambotamba kudivision 1 ndiri kuda Karoy. Saka ndaitoziva kuti umo ndinonopinda ndikatamba. But prison service yakataura kati uyo muchinja hatibvumire kuti aite upenyu. Handiti maona. Hanzi manje Mirai kamuone, I'm giving you my duty as a first lady come 2030. Eustace. Ukana wadaro usabvuka nomhoresa zvachose Eustace. Zvachose ukandoona muroad sundira motikari dzitsike kana kundisa kana ndakafa isasagare honye ndikasire kuora. Handidyidzane nevanhu vakadaro vaiva. Jena rakanyemba. Madhamu vangu flows ndo vanenge vari best lady pamuchato wako. Handisviki, usandoona, handiuiko. Ukandoona ikoko ndakafa, uya nesagare honye udire ndikasire kuora. Handiti maona. Saka ladies and gentlemen, let's broadcast ourselves.
musawanda vanhu vazhinji pana vanhu vazhinji vandaitaura navo muno mamaindifonera tinotyira hama dzedu kumusha ndikati teerera unzwe inini ukaenda kumusha kwedu uku ndinana sekuru vakaenda kuhondo ichimurenga vana sekuru ukaenda kubhindura ukatsvaga munhu anonzi Chitewe Wellington vana sekuru wele hana Chitewe John Chitewe ndisekuru wangu inini gandanga rinotyisa ukapinda mubhindura memo but ava ndevezanu vana Chitewe ndevezanu vana sekuru wangu ava handisi vezanu ini saka zvandotaura hazvinei na Chitewe samusha ndimi munenge muri best man mai mwana ameno because ndichatauri regai ndirege kukomenda. Social platforms, ladies and gentlemen, they make great platforms for campaign, especially mukatarisa panyaya yakainde. So let's continue engage people, let's continue chat, let's engage people zvine discipline, zvine dignity. Let's show the true colors of the man who is leading us. Unoziva kuti ndikataura zvinhu zvakashata panapa vanhu vanenge vachi vanhu vachamisa unzwa vachamisa vacho utaura nezvinotaurwa naShepherd zvoenda parallel. Vanhu vanobvunza Shepherd uno wakashata wakahuwanepi when you have got a leader who is poised to be the leader of Africa. And the leader of Africa, vachamisa is poised to lead Africa. Vozonzwa Shepherd ari kuenda pa YouTube kana pa Facebook ndiri kushaudha vanhu ndiri kutuka vanhu. What type of a shepherd am I exhibiting here? Andimona Obama akaishandisa, Trump akaishandisa, Haikenda aishandisa. Saka let's thanks Mkoma Kopa va responda Mkoma Kopa. Ndakasangana ku Daily Story boys dzakazove mafriends angu vana Ero I say rest in peace. Ndakambotaurira Ero ndikati Ero kana waneta kuno kuchipinge tomboenda kuDhimbare umbonotamba wana mukana umbobuda kuenda kunze kwenyika. But unfortunately akazoshaya pandakazodzoka ndakanzwa kuti akashayika ndakarwadziwa stere. He was my captain. Saka you see things that tichitaura kuti kana taakutaura isusu machinja tichita action yedu, let's make let's ensure that the action we are taking reflect what we call our political party MDC. When we are reflecting, let's look at the statements that makes people want to join our party. Because tikatanga kutuka ungatara kuti ungatora maititi kuenda unondikambenera kuti 𝗓𝗏𝗴 iwine nemashaudhiranda vanhu pa Facebook. Anditi maona ukarenesho ukaenda pa Facebook pake mwana ari kufambwa iye, you understand. Saka experience has taught us a lot of things. We now know how do we approach people. Toshandisa sei social media vachamisa vainzi president mastatements ezanu ndekuti president we social media zvavaita haikendi hichilema vachimuti president we social media. Today is the president of Zambia. Andimona. Saka let's not be discouraged. Let's think outside the box. Let's connect with the people of Zimbabwe. Let's show our presence on social media. Let's show our presence on the ground. Then ground, I was going to take time to make sure I've got 50 people listening to me. But on social media right now, I've got 50 families listening to me. But I'm going to up a big screen. So every day, look up a big screen. Teachings wash tower. Zvikanzi Farra Shepherd, anakunzwa uchituka vanhu, anakunzwa uchitaura zvinonyadzisa, une dignity. Ndobva ndazofonwa naatete vangu zvikanzi ndiri baba vako Shepherd, ndikati ndanzwa atete. Zvikanzi ndikauya paplatform pako ndikakunzwa uchitaura, ndobva ndaona akumangu etu. Handobva ndaona akumangu etu. Ndakabva ndaziva kuti mwana uyu muyawo, mwana uyu akadziswa kugara nevanhu, anoziva kutaura nevanhu. Andimona zvikanzi you tell stories asanambonzwa uchituka. We are so comfortable to watch you with our families. Andimona saka ndakati I'm making the Yuda family proud, and those who are around me, they are proud. That's Namkoma
𝗭𝗏𝗴 hanzi mandikisi prison leadership yakandibhowa wena hanzi ndazviwanira chambari cha-attacking midfield and then now you were and still gentlemen very principled, you represent the voiceless. Thank you mkoma 𝗭𝗏𝗴. Vakazama mkoma 𝗭𝗏𝗴, vakauya vakataura navo vakati takutomufilisa maforms mapictures zvese please yakaramba prison vakaramba. Saka yakanga iri hondo yekuti because muchinja isusu chakanga ini ndakaendeswa kuChipinge prison as a punishment, saka vaona ndasvika kuChipinge prison ndonzi daily stay yakuti zvautambe bhora vakati akutonoenjoya kamupano because kana ndakutamba bhora toenda kusvika unoona masvingo uza ndakadaro unowacha daily stay ichitamba nemasvingo United ndikazwa musodzi yangu kubuda so ndikati ende ndiri papo pakati apo ndichipomba mabara but varoyi vakazviramba. Saka that was a punishment yandakaenderusukira kuChipinge prison kunzi tikamupanisha akaenda ikoko pamwe apa anodzoka haazosapoti ZANU-PF. Saka ladies and gentlemen, social media landscape, it's a political marketing strategy. Zvaka muri kuona ZANU yakazorealize later haya Chamisa ndi president wechi hati Chamisa ndi president we social media, ivo vane varakashi vakatotenga motikari dzakanyorwa unzi varakashi anditi maona. Saka ndokumbira vana veZimbabwe, let's set our activities, my processes and our political institutions to kanda pa social media as it is. My political parties ese worldwide are kushandisa social media, my candidates are kukambena pa social media, individuals like 𝗭𝗏𝗴, we are creating my social platforms, engaging Zimbabweans, engaging people, discussing about Zimbabwe and a way forward. And we exchange information panapa, let's value each other. Zvekutukana zvekuti zvinoita vana munhu araponela tikumuudza ari munhu aabhudhakitwa pamwe ari kutourawa solo akuti azoabhudhakitwa nani azoitwa sei. We accept criticism, hatirambe kucriticizwa andinoona, but chatisingane madistractions toda kucriticizwa zviri constructive because we value ourselves, we value the people of Zimbabwe. I value people who are here, who listen to me 3-4 hours vanhu vachiteerera andinoona. Although ndine weaknesses angu, let them not affect you because I know kuti tikatanga negative issues panapa kutanga kutukana zvanachitaura people vanotiza. Kana mukanzwa kuti 𝗭𝗏𝗴 akuZANU-PF people vanotiza because inini mukaona ndakuZANU-PF tumaizvigiredha zvive zvinditakure mundidhonze mundibvise pandinenge ndiri mutauro kuti nhai vatsvangirai vakasiya vati chii andimoona. Munongondifungisa kuti Morgan Tsvangirai akasiya ati chii andimoona. Saka what we need now is a plan to move forward. Let's engage a lot of people. Let's make sure our behavior reflects what Chamisa is doing, what Chamisa is saying, and let's reflect the good behavior our president shows. Ukada kuona the hitmaker mukaubike doro ndikati mudhara wemashava akanyanya kumpinda stere hanzi mukaubike doro. Hatibike doro isusu tinopfugama tonamata kuna Mwari kuti mahitmaker emikaubike doro Mwari tibvisirei andinoona. Saka let's tweet, let's use Facebook, let's use any other platform as long as it allows us to engage with people. Ndikada kutaurirai prominent people that I've engaged here. I've engaged the ministers, I've engaged the former ministers, I've engaged the presidents. Akainde ndikasenda message pa Twitter andondipindura, ndoenda kuinbox ndosenda message anenchida andondipindura chete andidimona. So let's make sure kuti semaZimbabweans tashandisa everything to our full capacity andidimona. MaZANU-PF aripa aya ma-imperialists takabvisa black imperialist, a white imperialist, sama black imperialist. They are the people who are still taking our raw materials to developed countries. When they go there, they buy finished goods. Sakada sema bus rinouya rakaassembliwa rangoda driver chete ko ikauya iri kit handichaassembliwa naengineer womunyika menyu anditi tofambira
kuenda mberi. Ladies and gentlemen, I've been speaking for over 3 hours now, so let me go and rest. Imimi, enjoy your day, enjoy your time. Good night. Kwamuri mese andidi vane mwakandiranza aiwa ubve usina kuimba ndiriwo rairo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje vanogara mudiriwo vakomana vanogara mudiriwo diriwo rarembanje vanogara mudiriwo usatambe navo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje. Thank you mkoma Zoshe, President Chamisa ndizvo MDC ndizvo, my former student from Form 1 to Form 4 kwagutu makabika mkoma ko, but I thank you so much. You have been always a leader. You have always shown me leadership qualities. Zvekuti vanhu vese vaitoyeva kuti dai ndoitawo zvoita mkoma ko, but thank you so much. Makatibikira leader wedu. Nasi we are so proud of Chamisa. And your calmness and Chamisa's calmness, I'm so proud of him. I'm telling you, every time I go live on Facebook, I'm so proud of President Nelson Chamisa. He is one of the leaders. Vane dignity. Avamira vachiti mundu shamine munye kurovani. Vanhu varida kudya anditi maona. So what I say to you, ladies and gentlemen, good night for tonight. Ndapedza. Tutarisana mangwana anditi good night to you all. Enjoy your night. Bye.